Break away from the hurting. I'm abused. I'm abused in many ways, and I have learned to live with the pain. Every day is a rainy day. Is it because I'm a girl? Is it because I'm a girl? Somebody please help me break. MCP nawonso tu anakapanga vacate injunction imene jaonera kuti iye asagwizana nazo zimene Mumba anachita. Kenako Judge Justice Kishindo anagwizana ndi achipani cha MCP nakuti iye zifukwa zimene anapereka Mumba injunction yawo zinali zosamveka. Iye ndanaona kuti iye ganizo loti adasonkhanitsa mkandawire ayimire chipani cha MCP ku Zimba Central Constituency zikhale mmene zinthu zalili poyambamo. Kenako Mumba nawonso anapanganso tu fresh appeal nakuti inebe sitikukhutira ndi zimene Judge Justice Kishindo wanena. Kenako tu mlandu umene unayamba pa 7 July mpaka na pa 8 kuti tu judge amene itu amve mbali zonse, mbali za Mumba komanso amve mbali imene ya adasonkhanitsa mkandawire komanso chipani imene cha MCP kuti kwenikweni nkhani yonse ikuyenda mwamtundu wanji. Ndiye mlandu umene atawumva last week pa 7 komanso pa 8 judge ananena kuti chigamulo chake apereka pa 14 July chaka chino, potenganso nena kuti kunja kuno kampeni tu yatsegulidwa. Kenako pa 14 anena kuti iyayi chigamulo chake tu apereka pa 15 kuti tsiku la lero ndimene chigamulo chimene chitu chiperekedwe ya ndi judge amene Judge Justice Kishindo. So mlandu umenewu chigamulo chimenechi akhalipo panotu akuchipereka. Pasana lero apa ndimulandirenso mzanga Isaac Chawinga amene akhalatu akutsatiratu mlandu umenewu. Isaac Chawinga ndiwandire pano pa Timveni. Mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kaya wenzanga. Watu lero tu Isaac Chawinga panjapo tu ansana bweretu iyayi.
Yeah, tisanenere kuti anthu sanabwere, anthu abwera chifukwa ndikuona zipata za bwalo la mlandu lero zonse zatsekedwa. Kusiyana ndi siku zinayi zotsegula koma lero kuyambira panja penipeni mwina zithuzi zitha kumaonetsa taona ndithu mageta dusa mazipata zitatu zingapo ndithu mosemo muli anthu akumafutsa ndinu ndani mupita kuti komanso tidaona mukolidomu sabata lathe munali anthu koma lero mulibe anthu amene anadzadza bwalo la mlandu chipinda ja ena kukhala panja osaja auza kuti apite panja nde ndikuona kuti mwina dongosolo la bwalo la milandu lero labwera kwachema ndi kuwavuta komabeti nene kuti ndi malamulo a dziko ya khoti lilonse limakhani malamulo ake monga kunena kuti ayi osavala makaka chipani ndi mmene zilili chabwino mwina masakasanga Isaac Chawinga tingwatengera mbuyo amalawi pang'ono zokhudzatu mlandu umenewo pamene judge Justice Kishindo awina apeke chigamulo chake tsiku lalero. Mlandu ndithu monga mmene umafotokozerapo udayamba pakanthawi chifukwa chipani cha Malawi Congress makonzekera chisankho ku Mzimba Central tineno kuti pakati pa boma la Mzimba nde kumenekoko zidaoneka kuti anthu amene amafuna kupikisana nawo Vitumbiko Mumba amene ali anduna komanso nthawi ija anali mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha kuneki asatuluke muneki pendepo atuluke nthawi imeneyo anali kumeneko kumbali inayi tikuona Adamson kuseli mkandawire iwo nawonso ndi advisor kapena mlangizi wa president pa nkhani za chitukuko cha madera akumizi nde onsewa titonena kuti ndi anyumba imodzi onsewa titonena kuti ndi alangiziso alangiziso a president nde chifukwa chakuti mwina kuchipaniko adaona kuti nkhani mwina sitikupeza yankho tikafuse nzeru ndi uphungu upangiri adabwera kuno ku khoti kuti ifeyo tikufuna mutithandize ku nkhani chifukwa chachikulu chakuti Vitumbiko Mumba akufuna kuti kuchitikeso chisankho china kuderalo chifukwa chakuti tsiku limene kumachitika zisankho iwo akuti samaziwa komanso sanali dziko muno adapita kunja andikupita kunjako amagwira ntchito za bomba adasanzika kwa president a dziko lino komanso adauza bwalo la milandu kuti anakasanzikanso kwa mlembi wamkulu wa chipani Richard Mwenda akuti andisanapite ndakasanzikanso akuti adasimbizira kuti zisankho sizichitika malo mwake akufuna akonze zimene amatenzo lako kazija mayina a anthu komanso madera amene amavota amati voting colleges kumeneko nde malo moti izi zikonzeke anangovota chachitika nde zinadabwisa kuti zakhala bwanji ineyo ndipeze mavoti 5 anzanga apeza 262 nde adabwera ndithu kunena kuti yayi teni tiunike nkhani nde kuchipaniko amayeserabe kuti yayi zikhale mokonza chonchi kuma sizimatheka nde ifaika adabwera kuno poyamba kunali chiletso kenaka adazachosa kenaka mlandu uja anabwera ndinamva zango manena za 16 July mlandu uja anabweresanso kunoko pa 16 May unabweranso pa 16 May kuti awuyambe nchifukwa even matsiku ena amene amati mlandu uyambe monga ngati pa 9 June unazasintha upite pa 13 so umasintha paja kukhoti kumakhalanso ntchito zambiri nde mwina amafunikabe kuti mlandu uti upase nthawi yayitali uti upase mwina priority monga nkhani nditonena kuti ikwena kukhala pa priority fo monga manena muchoti kampeni ayamba nde chigamulo chikachedwa zipezeka kuti mwina kampeni ya ku Mzimba Central sichitika mu nthawi yake chifukwa kampeni amayipasa masiku 6 nde masiku 6 titonena kuti ayamba kale kupita ifoti zulo 14 lero 15 zawayamba kuthamanga ndoti tikuchosera ndi ifoti tikupanga masamu ochosera matsiku chigamulo chionanso kuti chibwere mwachangu kutiso amene bwalo linene kuti ayi wapambana ndi uyu apitirire kukapanga ujeni komano ngati anene kuti kapangeniso ma primary ndoti chipani chikuona kuti chithamangeso chifukwa bwalo la milandu likamapanga izi limaperekaso nthawi tidaona mu 2020 muja chisankho chichitasokonekera adanena kuti mupangeso chisankho ichi pofika masiku awa komanso musate ndondomeko izi kumene kunabwera 50+1 uja idachokera ku khoti mukonze izi ndizi musinthe madeti so kunokonso ndikupera kuti ngati kuperekedwe chigamulo chonena kuti jeni tipitenso omupitenso mukapange chisankho china ndoti kukhalanso ndondomeko zimene akuze pange masiku otere komanso mavuto amene amadandaula anzanuwa
monga za mayina zija anthu ovota kupereka notice kuti tipanga siku lakuti ma aspirants anthu ovota chipani aliyense zonse zija mukonze apa ndi apa ndi apa. That is ngati anganene kuti mupitenso mukakonze ndikuti tipereka ndondomeko zimenezi. Koma ngati bwalo linganene kuti ayi mmene zilili momwemo ndikuti amene akupita pa ballot ya MCP ku Mzimba Central akhala Adamson kuseri mkandawire amene apite. Komano tsogolo la avikipi komumbano pa nkhani yopikisana nayo ndi liwonekeno mtsogolo kuti apanga chani, asankha kukayima paokha kapena anena kuti basi ndi athandiza awawa tipite. So chitha kugwera kumbali ina iliyonse kapena zitha kuwakomera amumba, zitha kuwakomera mkandawire, kapena zitha kukomera onse awiri kuti ayi imene zilimu tiye ndikayambireso wani zokomera onse ndizilizoeneko kuti ndikayambireso wani tikayambeso pamodzi. Sinanga manena kuti mukamapanga mpikisano maina kuti ukhale ndi malamulo ofanana. Malamulo ofanana chilichonse monga kunja kumasiku ano kuli mipira amanena kuti ayi simunganene kuti ayi timu yabwera sosewera 12 kwabwera 11 matimu osamauza tsiku kuti mukasewera mpira ndikuwa kuti amene akayendese mpirawo ndi awa mukayamba nthawi iyi mukateri kumakhalaso anthu amene ngati kuli madandolo mukauza awa ndi awa zosizia zimakhotiza dziwiri ndi kunokonso ndikuwa kuti zidziwikakana kuti tiye ndikapangeso tichiganizo yokomera chipani kuti chikapangeso ngati zinekwalinene kuti ayi zikhalebe choncho amumba ndiwira kwena kuti awone kuti apanga bwachi foti ndi Malawi komanso ali ndi ufulu atha kunena kuti ndi mapandekha kapena mwina chifukwa chimene adachokera kuneki sitikuziwa komanso sitingapange speculate ati komanso ma WhatsApp group tu anachokamo ati mulibemo achifonera kuti tsiku lopanga ma primaries amalengeza pamodzi ndito pa ma group achipana ndi yotu pamene poto anachokapo zifukwa zodzawuka chifukwa chakuti ma WhatsApp group aja si ma official platforms. Ngakhale kumaofesi mo sikuti mungangonena kuti ayi tinatumiza pa WhatsApp chifukwa maofesi ngachipani ngati institution chimayenera kuti chisunga marekodi. Chifukwa ike tidaona mboni ya chipani amayifunsa kuti kodi I think anali akazembe aja amafunsa kuti kodi ripoti la zisankho zimene zinaendera muli nalo mutha kulionesa bwalo ndi amati ino ndilibe koma ripoti lilipo. ati mafero manga mulibe moto iya so zimene zozo zikumaonesa ngati kuti mwina ndi magapu inde ndi technology. WhatsApp ndi technology komano sili mu mndandanda wa official communication. Chifukwa mwina ngati ningabwerekere ko mfundo zina pang'ono pakatipo tidamva milandu inake yokhuza chimanga kuno ku Malawi nakonso amanena kuti anthu amangolemberana pa WhatsApp amangolemberana pa WhatsApp basi kumaikati ma emoji tija kuti ndikuvomereza. So zimene zimaonesa kuti communication imachitika kumasiza official. Nde izi ndi zina zimene amumba amapanga question kapena ma lawyers awo amapanga question kuti zinthu sizimene kuti ziyende choncho chifukwa chipani chili ndi dongosolo, chipani chili ndi constitution. Ndezo sezi zofunika kuti tizilondoloze bwino kuti tizisatira ndondomeko zake. Ndenzanga zikuoneka ngati kuti m'bwalomo zinthu zapya nde tikuena kuti tiapase kuti ayambeko. Chabwino ndi mmene zili kuno mu mzinda wa Mzuzu pamene Judge Justice Kishindo akapeka chigamulo chake pa mlandu umenewo wa vitumbiko Mumba komanso chipani cha MCP komanso Adamson kuseri mkandawe ndeya inkati mutu zayamba bwanji lwe nkati menemu ine amonibutako komanso Isaac Chawinga tibwerenso pano zonse zikatha nkati menemu mukhale pompo. I'm abused in many ways, and I have learned to live with the pain. Every day is a rainy day. Is it because I'm a girl? Is it because I'm a girl? Somebody please help me break away from the hurting.
with the pain? Every day is a rainy day. Is it because I'm a girl? Is it because I'm a girl? Somebody please help me break away from the hurting. I'm abused in many ways, and I have learned to live with the pain. Every day is a rainy day. Is it because I'm a girl? Is it because I'm a girl? Somebody please help me break away from the hurting. I'm abused in many ways, and I have learned to live with the pain. Every day is a rainy day. Is it because I'm a girl? Is it because I'm a girl? Somebody please help me break away from the hurting. I'm abused in many ways, and I have learned to live with the pain. Every day is a rainy day. Is it because I'm a girl? Is it because I'm a girl? Somebody please help me break away from the hurting. Timveni Radio, SMS and WhatsApp 09910 12345. Facebook Timveni Online. ziwiri zitatu ndizanga amene yetu Isaac chalika kuti amawe kunja kwenikweni pamene mitima papaili jogojogo makamaka anthu amenewa akuzimba central ayembekezere otani tsiku lalero. ayembekezere kuti pofika madzulo akhale ndi chidziwitso kapena kudziwa kuti no tiyende moti chifukwa pano pazikhala ngati kuti chingerezi nthonena kubwerekera liwu la dilemma. sakudziwa kuti kodai imene ndi amkandawire kapena ayimire ndi Mumba kapena ndi ndani. so titonena kuti anthu aja ali pa dilemma. ndi dilemma imeneyi kuti ithe zichokere ku bwalo kuno chifukwa bwalo lipereke guidance kapena chisogozo kunena kuti muyende chonchi. ndi chiyembekezo ndi chachikulu chifukwa panopa
ndipo kuti president mwina sitinamva president akulankhulapo president Chakwera amene sakulankhulapo zitautheka kuti nawonso mwina maso awo aliso konkuno kumaona kuti onsewa ndi ananga onsewa ndi ananga nde mwina sininga sangaonetsere mbali kuti mwina ndikufuna we kapena ndikufuna we koma chilungamo chitani chioneke kuti mwina wapambali achite ifo ngakhale kukunyumbaso zimatheka kuti yayi ifeyo pano sitikumvana timathabe kukafikira munthu wina pambali kuti tithandizeni tizimvana bwinobwino nkhani iyi so kunoko ndi kumenenso chipani chabwera kuti bwalo lititsogolere monga nanene panja paja kuti komanso momuno kuti ayi mabwalo amilandu akhala kuthandiza nkhani zambiri zedi zokhuza zisankho chifukwa zipani anthu amayambana mwina tisagwisa ntchito loyambana koma samamvana kusemphana maganizo nde amathabe kufuna kuti ayi tipitebe kumabwalo atitsogolere nde ndimene zili lerolo kunoko ndipanthera nkhani thaungotere nkhani zimathera kuno komanso kuno amalimbikisa kwambiri mtendere kuti ngakhale zinthu simukumvana mukambirane nde chifukwa zimabwera kuno chifukwa ngakhalenso zabwera kuno amalimbikisabe kuti ngakhale wina wake sakusangana nazo zimene tinene kuno mutha kupanga benjira izi ndizi komabe tithabe kumaoneka kuti meki ili ndi nthawi imene yayika kampeni kwenoti yambe pa 14 izathiso pa 14 September nde zipezeka kuti kunoko ngati nkhani ichedwe kwambiri nde kuti kampeni yakuchaso ikhala kuti yochedwa kampeni yochedwera achipani cha MCP khala DPP ayitefo pano pakutakata tamanga so komanso sitinganenere kuti ayi meki itakuzayika nthawi mwa padera kuti kunoko zinakhala chonchi nde tikupasaniko masiku awiri atatu izozo nde sitinganeneretu komanso akhala nomination papers amba tupeka pa kuyambira pa 24 July mpaka na pa 30 July komanso parliament ayipanga dissolve pamene papa pa 23 July so kuyambira pa 23 July kulibe member of parliament kulibe parliament ikhala kuti atani Isaac Chawinga kutokuta mumba sinaone tulero sinaonedi koma zimatheka kungotumiza lawyer basi kuti lawyer apita ukandimirire tidaonaso nthawi ija mulandu amaumva mbwalo la milandu tsiku loyamba Mumba analiko tsiku lachiwiri sana bwere fa adali atapita kuplanta ukagwiraso ntchito zina za boma nde titha kunena kuti mwina akhale asoko omwewa chifukwa asokonda khumbo sokonda amene akuyimira iwo mwina ndi amene akafotokozere kuti azichonchi mwina zitha kutheka kuti aliso munjira nawo akubwera tione kuti zikhale motani akabwera tilipo mpano tinena kuti aya abwera ngati sadabwere ndi kuti chikhulupiriro achika mwa aloya awo kuti ndi amene andiyimire komanso sikuti ndi aloya awo khafa amene muja mukhoti muja mwalwaso anthu ena achipani inde sanavale malaya achipani koma ndi achipani ndithu komanso nthumwi zawo zina zilimonso mmene muja ndikuti mwina anawonso ajawa akaperekeraso mboni tidaona sabata yatheja kukudabwera Akeni Msonda amene ndi ofaisa nkhani wachiwiri kuchipaniko ndi akuluakulu ena osewa lerolo sitinaone mwina ngati adalowa ife tili panja komabe tiziwe bwinobwino kuti kwabwera ndani mwina mulandu ukamapita kwakutha koma nkhani ndionera kuti mtendere zonse ndofunika kwambiri komanso muja amanenera chairperson ameki kunena kuti aiteni tisogoze mfundo zimene tifuna tipangire anthu mfundo zachitukuko ndi zimene tipitise patsogolo tisapitise patsogolo kunyozana ndi zina zotero chifukwa mlandu ngati uso ukatha nthawi zinaso makhala zonyozana amati atani ndaonesa mawu ngati amene ajenda amene amapezeka kuti mwina nkhani kuti ithe amakolezera amatsutsula babala so chimene chingofunika njoti ngati Amalawi tilolerane tichezerane wina ndi zake foti ndife pachibale timangosiyana kuti uyu ngwa chipani china uyu ngwa chipani china komano chimene chimatimanga tonse pamodzi yachikulu kukhala nzika ya Malawi pamene zinazi zimangotigawa pang'ono makapezeka kuti aya wanda CCP awanga Katolika iya wanga timu yakuti pajaso matimu anthu amasapota matimu osiyana ena mpaka ndio kumene twapamenyana anthu so chimangofunika chakuti chigamulo chikaperekedwa kandi kumuzi kumzimbako anthu akhale bata alolerane chifukwa onse ndi MCP kandi muno mu Mzuzu alolerane onse ndi abanja limodzi onse ndi MCP angona kuti umene zatiremo tenti nthandize uyu
chifukwa Mose akapambana ndonse osatani apambana. Komanso sikuti chisankho chichi ndiyomaliza zibweranso zisankho zina mtsogolomu nde kuti mwayi ulipobe oti anthu atha kupikisana nde chachikulu nchakuti mtendere ukhaleko kumvana kukhaleko komanso ndikufira kuti pakhalanso ma lessons pakhala ma lessons amene zipani zitengeponso pa izizi monga mashortcut aja monga kukhala ndi ujeni ma college electoral colleges osiyana ndi amene ali nawo. Last week kadi mime mavido ankatimu malinga ndi abomba panena kunena kuti anthu ena amene anali nawo pa ndandanda ngati ovota eligible voters zinoti ena sachipani ena ati anapita kunja whatsoever akuti kuti electoral college in short maina amene analipo soyenererayo. Komanso adaudza bwalo kuti pamapezeka ena kuti maina awo amaoneka awiri atatu ndikumapeza kuti Isaac Chiwenga ndovota koma maina ndi awiri atatu mati kuti Isaac Chiwenga walipo atatu ndi pamodzi pano kapena munthu mmodzi. So zimenezozo ndikufuna kuti akhala maphunziro kapena ma lessons amene zipani zipange draw andi tikamanena ma lessons sikuti tikunena chipani cha MCP chokha chifukwa zimene zizi ku DPP nakonso ziliko zipani zinaso ziliko ndikuti zipani zonse zikuti kuti ziphunzireponso kuti kodi ma electoral colleges tipange motani chifukwa ukamakhala nkhani ngati zizi zimachedwesana kupanga zinthu zina ndi zina monga mmene zilili zipani zina zikuthamangathamanga anthu adziwa kuti ndikayimira ndine ndi kuti mwina apanga matisheti apanga zipewa apanga nsalu pamene kunoko ndi kuti angoyima kaye kuti mwina sindikhala ine. Alright, so tsogolo lenelena kuti tiyambe kuthamanga amati liwiro apanchenga ndikuyambira limodzi apapa ndi kuti tiona kuti mwina matsiku ena awiri atatu tataya sitinganeneretu chifukwa mpikisano ndi aliyense kumakhala kulimbirana mabwalo amaujeni ampiraja kumakhala kuyenda m'matchalichi osiyanasiyana kumakhala kuyenda m'maliro kumakhala azawazunguliramo kale mene muja ndeno mukamabwera mbuyo makhala ngati kuti mwachedwa. So ndikhulupirira kuti ma lessons amene achoke pano akhale ma lessons ajonena kuti mwina ma mistakes zapangaso mwachisanzo chisankho chimene cha 2019 chija tidatengapo zimene tidaphunzira ndikufuna kuti chisankho chimene tipange pa 2025 pa September tikachilowa mozindikira kuti izi zolakwika izi ndi izi tisapange. 2019 adavuta ndi Tipex adavuta koopsa tidaona kuti 2020 Tipex kudalibe zinali za clean bwino ndikuta ndi chikhulupiriro changa chiyembekezo changa ndi amalawi ena ambiri kuti ma lessons amene achokere kuno akhalebe ambiri komanso amone amalawi mongo akumbusa sitikusankhaso ma MP 193 yayi 225 ndenda ambiri zedi nde kuti mukazungulire ma constituencies wa 225 sinkhani yophweka yayi sinkhani yophweka yayi muzungu chifukwa kuti tingati luna kuti ma constituencies 225 ndio kuti makhansala so taonjezera taonjezera nde kuti mukazungulire monsemu mumu sinkhani yophweka pajamenana kuti ndale ndi ati ndi masewera amanambala ati it's a game of numbers chifukwa mukakhala ambiri ndi kuti kovota kuja makhala ndi mavota ambiri ndi 50+1 asamaye wale chifukwa chake kunja kusoti kumava yayi pakhale migwirizano tipange koma notsoka ku MP ndi ukhansa umakhala mgwirizano umakhala wekha basi upite upambane uzipita ngakhale beya 50+1 ija ili kwambiri kwa president ukuku kuzikujeni umakhansela kuchanichani umayenda wekha nthawi zambiri ngati wapeza abwezi amangokuthandiza kuti akulu voterani komano ku president zimakhala zophwekako chifukwa mutha kupita wa chipani ichi kuko chipani kuchoni onse manena kuti voterani wakuti candidate mmodzi basi candidate komano MP kumakhala kwambiri wekha kuzungulira constituency yonse ndi ang'ono koma anthu ndochuluka anthu akuchuluka komanso mavuto so ndochuluka chifukwa mukati muyende m'midzimu mukaona kuti kakonstituency kakang'ono koma mwina madzi odalirika mulibe sukulu zabwino mulibe
mukaona kuti misewu siyabwino, so ntchito ndi yayikulu. Muona kuti CDF anayikweza kuchoka panopa pa 200 million, koma mukuona kuti madera atukuka titha kumaloza kuti 5 years in fact tikamena za 200 million tukamba za chaka chimozi, financial year imozi, ndi tikamakamba za 5 years tikunena za 1 billion. Mbuye pang'ono pano CDF malinga ndi koti tena CDF idzipita ku council loto, idzipita ku council ati members of parliament asabakwe CDF, koma AG ayasobolamira tukhanena kuti iyayi CDF kati ibwererebe kwa amene wa members of parliament mwina mwasakasaka chawinga paipotepo kuti chani imeneja nditaonena ngati kuti mwina ndi nyambo ngati mudawezapo nsomba ndi nyambo imeneja foti phungu akakhala ndi ndalama imeneja imakhala nyambo yake umene kuti ndapanga chakuti ndalama yake imeneja. Komano malamulo zimene ziyazo mulibe chifatikana ntchito za MP amanena kuti ntchito zake ndi zitatu. Azipanga malamulo parliament kuja, aziona kuti budget kuyenda motani, komanso amene kuti ali ndi oversight role. Zinthu zikamachitika mdziko muno amayang'anira zonse mmene zikuyendera kuti zili motani. Ifake kumene kuja kuli makomiti osiyanasiyana amafufuzaso milandu akuti ayikosoa kuti parliament imafufuza imapitisa ujeni ma recommendations of parliament kena kana azitenga paja kumazipitisa mwina mabwalo a milandu kaya ku polisi chani ngati pakufunika kuti pakhale ma prosecution. Ndi mukaona ntchito zenizeni za MP zija kupanga malamulo ku oversight law ndi zinazi mazaona kuti sisi pamene kansala timanena kuti ndi local government ndamene amayendesa chituko cha pa council. Komano pa council paja pana kuti MP amakhala ndi mphamvu tochepa, mphamvu zambiri zimakhala ndi kansala, koma kansala uja amakhala alibe ndalama, kansala alibe transport. MP amene amakangopanga malamulo parliament ali ndi galimoto, ali ndi mabenefit ambiri. Kansala akuti aiti mpangire ujeni loan ya Honda loan ya Honda chifukwa chakuti makansala ku parliament samakhalako, makansala ku parliament samalankhulako, amalankhula ndi munthu mmodzi. Pamene akabwera uku zimakhala kuti MP uja alankhule ku parliament azalankhuleso mu council muja, ndi pali ma MP ena amakhala ndi mavuvu chichewa chimenecho kali chabwino, koma amakhala kuti ofunika kuti paliponse akhale paoneke ndiwowo. Ndi zimene zija zimapangitsa kuti kansala asaoneke ngati ofunikira. Alright, so munthu amene akufunikira kwambiri pa structure yathu yachitukuko ndi kansala, chifukwa ndi amene amakhala like tinaona kuti pansi penipeni koma ndi anthu kumakambirana ndi anthu zitukuko ifaike ndi local council, local government. Pamene tikanena ma MP aja imakhala kwambiri ngati ndi executive, chifukwa tikamakamba za ma arms of government mu democracy timanena za parliament, judiciary ndi executive, zinthu zitatu. Ndi ma MP ali kugaula ma arms atatu. Pamene makansala amakhala kumayendesa zitukuko amadziwa kuti apofunika timange mlatho apa tipange izi apa titikepo chipatala ndi zina zotero. Komanso district yonse makhala ndi district development plan amene akuti ayendese ujeni imene ijayo amene akhala makansala. Yonse makhala district development profile amene kuti alembe zimene zazo ija kansala kuti makansala azikhala patsogolo ndi chitukuko, chifukwa izizi ndi zimapanga ija timanena kuti decentralization kapena mphamvu ku anthu. Chifukwa simukaneneza mphamvu ku anthu pamene adindo tikuwasankhawo alibe chilichonse choti atha kuonetsa. So tikumanena zakuti mphamvu zichokera pansi kumapita pamwamba ndi decentralization. Komano tikanena kuti MP ndi amene aziyendesa bezi ndi kuti zinthu zimachokerabe kumwamba kumatsika pansi. So tikufuna kuti munthu uyo umodzi uja azilankhula, nchifukwa masiku ano amatha even kukafunsa mwina ana ku primary school kuti kodi mufuna boma litapanga chani, chifukwa mwana uja ndi amene amakhala pansi, ndi amene amadziwa kupweteka kukhala pansi pa simenti, ndi amene amadziwa kupweteka kukhala pa doti class. Alright, amadziwa mavuto osakhala ndi zinthu zokwanira pa skulu. Kuli skulu zina kuli ana amene 700 mpona kuti chiphunzitsi chimodzi.
ndi ana amadziwa mavuto ngati ndi ana aziperekanso maganizo awo ife tifuna kutipangire chakuti ife mutipangire chakuti mwana sangafikire MP koma kansala ndophweka kumufikira voti ndi wa mmudzi momudzi kapena makhansala mtawuni muno ndophweka kuwafikira chifukwa palinso ma MP ena kungavotera makhala kulilongo panopa umva ineyo ndine mwana mmudzi muno ine ndinabadwira kuno ine ndine wanu tulina panopa akupapezeka mwambo ina uliwonse uchitika mmaderamo koma angoti avoda khala pampando ndi wedemu amathawa amasowa pamene makhansala ambiri aja ndiye ene ana mmudzi chichewa cha Anyamata masiku anati mu ghetto amakhala ndithu ali mu ghetto muja ndikumakhala nawo chilichonse chitika mmene mujamu kaya ndi maliro ndi zina zoti pamene ma MP amakhala ali kulilongo ayayi atumiza chipepeso 50,000 iye atumiza chipepeso koma iwo atangwanidwa ali kulilongo ena amakhala mwina abwera mu constituency muja afika usiku anthu ndikumangoti akhala ngati abwera kena kuti anabwera tu sabata latha amangofikanso afika mwina kwa mayi awo wabambo awo kungosiyasiya zinthu awo apita so kansala ndiofunika kwambiri ndiye chifukwa chake tikunena kuti chisankho ichichi kumene tikavota kuja anthu asamanyozere kuti yayi kansala ngati kuli msonkhano wa kansala pitani mukamve ena amati makhansala ndosafunikira pachawinga yayi ndofunikira chifukwa kuti ntchito zambiri zimakhala pamene paja ndi chigamulo chakukhoti chacho tanthauza kuti kansala ndamene azipanga manage 200 million ija mwina ndi ena akukhansala azithandizana koma mwina chimene anthu amakayikira ndi capacity kuti kodi capacity ya makhansala zatha kukwanisa kupanga izizi chifukwa ndalama tikunena pa indi ambiri chifukwa tikunena za 200 million pa constituency imodzi ndi ma constituency amakhala ndi maodi awiri titonena kuti mwina azigawa kuti mwina akaodi akaka 100 million kapena ku 100 mongoganizira ndefunso limakhala kuti kodi kansala atha kupanga manage 100 million chifukwa ma MP ena ambiri amavutikatu ndi 200 million makhansala ambiri ma MP amavutika titaonapo ma MPs ena adapita kubwalo la milandu sadayendese bwino ndalama izi yani so tikuona kuti tizifunsana kuti kodi capacity yawo ndiyokwanira zimene zikufunekanso kuti ma district councils nawonso ndofunika manpower chifukwa ndikuuza mone kuli ma councils ena mukaona kuti amene akugwirizira ntchito maudindo akuluakulu alimene mujamo in acting capacity mukaona kuti awa ndi acting director of finance awa ndi acting director of public works awa ndi director wa ujeni wa admin acting okhaokha so mukaona kuti ma district council akakhala ndi ma anthu enieni olondolaja director of planning director wa finance director wachani chilichonse bwinobwino zinthu ziziyenda komano kuti kakhala ndi ambiri ongogwirizira amapanganso zinthu mongogwiriza kuti ife ndongogwirizira siyeni acha ofisi komano ukakhala kuti ndiwe weni amene muchamu umatha umapanganso ziganizo pompo chifukwa kuti ofisi ndi yako apa patipangi pamene wina mata ndikafunseka ya DC ndikafunseka kuti zikhala motani so tinene kuti misonkhano ya kansala tiyeni tipite koma makamaka samone tikambepo za gender amayi tayike m'maudindo tiakumbutsetu omvera andabe mutionera pano kumeteri kuno ndi ku Mzuzu High Court pamene lero Judge Justice Kishindo akwina kupeka chigamulo chake lero pa mlandu umenewu okhudza avitumbiko Mumba ndi amene wa chipani cha MCP komanso a Adamson kuseri nkhani yake ndiyokhudza ma primaries kumene kuja ku Mzimba Central avitumbiko Mumba anadzamangala kuno bola milandu nakuti yayi sankho kuja chipulula sidayende bwino foti bola milandu lowererepo bola milandu linalowererapo ndipo pa 7 ndi pa 8 July bola milandu lino linamva mbali zonse lero ndi ma finals inoteri ma finals lero ndi maferano lero kuti uko mlandu umene ukomene ndani ukomene mbali ya Mumba ukomene mbali ya Adamson nkandawire kapena ndi amene ndi MCP tikhaiti kuzimva fa ngati mo zinthu sizidayambe iyayi famati ziyamba 10 o'clock kweti ndipo pandi past 10 nafe zikudikira ndeti kudikira zimenezo tulankhulapo ziwizatu basi kuti amalawi tuna kuti pange bwanji komanso izi mina kwenikweni tanthauzo lanji mina kudziko la Malawi komanso pena zipanimo azita bwanji popanga zinthu zawo posafunatu kuphwanya malamulo ndeti kuti kazambiri pano papanso pati fatu nkhani yokhudza gender chifukwa pa 16 September 2025 Malawi kuno kuli chisankho kusankha president kansala komanso tupfungwa ku nyumba ya malamulo aliyense ndichomvotera m'manja ndicho nkhani zaketu
zanga mwina ndisanafike kumeneko umafunsa kuti apambane ndani ndi chipani ndi amumba ndi amkandawire mwina mungomba nkutanena kuti chimene chikwine ndi chipani cha MCP chifukwa papa zikuonesa kuti mwina democracy kugwira ntchito chifukwa zikanakhala zinando akanangoti tanena tagamula basi amene akufuna apange matukutuku out babero abantu ayizeki singathawi maonera kupambana apo singathawi maonera kupambana wina apambana so kunoko mauonena kupambanako ndi ajano mwina amakausa mapiri pachuka kumuzi kuti apambana ndi awa koma timangonena kuti awawa ndi amene kukhanga kuti khoti zakomerawa tipite chitsogolo inde timaena kuti apambana koma I think pakona kuti tipeze mawu abwinobwino chifukwa pena anthu amazati apambana ine ndaluza ifa mawu oluza wasamakhala bwino kwambiri tidaona dzana kunali mpira ku Blantyre iye kulilongwe bulesi lisivo kungonena kuti zatha bwanji anthu samayankha bwino kuti so kungonena kuti apapa ndoti zakomera awa so apapa chitha kugwera mbali iliyonse koma no tinene kuti zanga mwana kudula pafa kale bakali zamba zapita mukati tikhale tikubwera mungokhala pompo pa Timveni kutsatira zonse tiyeni amalawi tiwere mkati mu pamene Justice Kishindo alowa mkatimu talafuna mbewere ngatu chigamulo pa mlandu umenewu ife tibwerenso pano mukhale pompo. And it's between Vitumbiko, AZ Mumba, the claimant, and Malawi Congress Party, first defendant, Adamson Joseph Kuseli Mkandawire, second defendant. So here's the judgment. These proceedings are intended to address a contentious dispute over the validity of the Malawi Congress Party's primary election for the Zimba Central Constituency parliamentary seat. Ndondomeko ya mlandu huu njakuti tuonepo kuyana na kupambana kwa wa Malawi Congress Party kuyana na visango vao va primaries vikashitika kumzimba Central Constituency. The disputed primary election was held on 11 May 2025. Ndipo mpambano hii ikashitika pa 11 May mchaka cha 2025. The claimant, Vitumbiko AZ Mumba, wakudandaula mba Vitumbiko AZ Mumba, alleges that the election was marred by procedural irregularities. Ndipo iwo dandaulao ndakuya kuti visango hivi vikendeseka mu ndondomeko yayi, including an unlawfully altered electoral college, kusazilapo kusintha kwa va kulembeka ivo vikalapo pa visango hivi, lack of proper notice, kweneso kwambula kumanyisika makola mu ndondomeko yake, and abandonment of a secret ballot, kweneso kulekeka kwa mabaloti ayakawapo, in favor of public queuing, kweneso kutuliraso ku bantu abakala kuti ngati bakapa mu mndandanda, hence violating both the MCP's constitution ivo vulupangisa kunangisika kwa ndondomeko yose kuitolera ku Malawi Congress Party constitution, and his constitutional rights kweneso iwo ndondomeko yawo pa ufulu wawo wa iwo, under section 40 of the constitution of the Republic of Malawi. ndipo hivi vilishitika kuyana na ndime 40 ya kawilikekero ka ndondomeko za mlandu muno Malawi. In its defense, Pa kuchithasya kwawo the second defendant, iwo vakuzula mlandu vachiviri the Malawi Congress Party, aomba Malawi Congress Party, or the MCP, aomba MCP, contends that the electoral college iwo vakuya kuti visango ivi was properly verified. vikala kuti vaendeseka na kulongosoleka makola, The claimant was duly notified, ndipo iwo vakudandaula vakamanyisika, and the shift to queuing ndipo iwo pakusezya kuyana na mndandanda mwaukavira, was necessitated by violent disruptions orchestrated by Vitumbiko's supporter, Ndipo Vitumbiko Mumba's supporter. iwo vayoya kuti ivi vikashitika chifukwa cha au vakava masapota ya Vitumbiko Mumba. The second defendant, Vakuzula mlandu wachiviri Adamson Joseph Kuseri Kandawire, aomba Adamson Joseph Kuseli Mkandawire,
also strongly opposes the claimant's claims. iwo nawo vakususikapo chomene kuyana na dandaula vakudandaula. He believes that this case is an abuse of court process. Iwo vakugomezya kuti mlandu uwu ukunanga waka kaviri ukakhoti, And that the claimant is using the courts ndiponso kuti iwo vakudandaula vakuligwisa ntchito khoti ili to force the use of the illegal list of delegates kuti iwo vachichizye mndandanda uwo ulipo kuyana na awo vaka madelegates pa mlandu uwu, which the claimant, awomba kudandaula through the chairperson of the constituency, kuzera mwa vacheya awomba ku vachairman wa ku constituency, prepared iwo vakanozya contrary to the resolution of 17 January 2020. ivo vikava vakupambana kuyana na ivo vikasangika kuyana pa 17 July mchaka cha January 2025. The second defendant argues that Vakuzola mlandu vachiviri vakususya vakuti if there were any irregularities in the process of electing an MCP parliamentary candidate from Mzimba Central constituency, iwo pewa kuti pala pakava vyakunangika pakusankha au vakava kuyimirira va MCP ku ma primary candidates ayakaya Mzimba Central constituency, those irregularities were caused by the claimant, ivi vakunangisika vikashitika chifukwa cha iwo vakudandaula, who, among other things, falsified names of delegates, iwo patula pa vinyake iwo ndi vakapangisia kuti pave vanthu vanyake vakaitikapo, continuously sought the postponement of the primary election, ndipo iwo ndi vakapangisia kuti pave ngati kusinthika kwa ma primary election, sponsored violence against delegates who came to attend the primary election, ndipo iwo pewa kuti ndiwo vakapangisa vanthu ava kuti pakave vivurupi on 11 May 2025, pa zuwa la pa 11 May mchaka cha 2025, and destroyed electoral materials to prevent the due conduct of the primary elections. ndipo iwo vakanangaso vinthu ivo vikapo patingagwisikira ntchito pa tisankho ivi pa ma primary election. Brief facts of the case, Fundo za pa mlandu as gathered from the parties' sworn statements, kuyana ngati namzasankira kuyana mphepete zonse ziwiri kutolera ku vikalata vyawo vakulumbira and in cross-examination of deponents, kwenenso pakufambana na mafumbo kuyana na madeponents are hereinafter set forth. apa vilinthena Vitumbiko AZ Mumba, the claimant, iwo vavitumbiko AZ Mumba awomba kudandaula pa mlandu, and Adamson Joseph Kuseri Nkandawire, au kwenenso na va Adamson Joseph Kuseri the Nkandawire second defendant, awomba kuzola mlandu vachiviri. are members of the Malawi Congress Party. Vanthu onse ava ni mamembala ya ku chipani cha Malawi Congress Party The first defendant. vakuzola mlandu au vakuzola mlandu wakwamba. Both the claimant and the second defendant Wose vakudandaula na vakuzola mlandu vachiviri, aspire to represent the first defendant iwo wose ava vakakhumba kuti vayimirire ku chipani cha kuyana na vakuzola mlandu vakwamba in Mzimba Central constituency ku Mzimba Central constituency in the upcoming parliamentary elections slated for 16 September 2025. kutolera na MP uwe vishikenge kuyana na pa 16 September 2025. The first defendant, awomba kuzola mlandu wakwamba in line with its constitution and democratic practices, ivo pakutolera na constitution yawo kweneso namo kuendekera vitu va democracy, is conducting primary elections in all constituencies in Malawi. iwo vakupangisa ma primary election mumpepete zonse izo ziliko ma constituency muno Malawi To select its candidates. kuti iwo vasankhepo ma candidates yawo. The claimant and the second defendant Vakudandaula na vakuzola mlandu vachiviri, are the only contenders for MCP parliamentary candidacy in Mzimba Central constituency. vanthu ava ndi vanthu vekha avakava kuti vayimenge kuyimira ku chipani cha MCP kuma primary, After other candidates dropped out of the race. apo vikatolera kuti vanyake vakava kuti valeka. A dispute arose concerning the conduct of the primary election in Mzimba Central constituency. Mphambano ikiza kutolera chifukwa cha kuvota uku kukavapo kwati kwachitika mundu akwenerera. The claimant alleges that the first defendant intended to conduct the primary election Ndipo vakudandaula vakuiwera kuti vakuzola mlandu vakwamba vakapangisa kuti pave tisankho ivi, using electors who were appointed by unauthorized persons, iwo vakagwisa ntchito vanthu ava vakava kuti vasankhika mwambula kwenerera, members of the party's National Executive Committee, kutolera ku vanthu ava vakava ku pepete ya National Executive Committee the NEC or the NEC, awo kucheneka neki, and the regional chairman for the party's North-South region. kwenenso va regional chairman awo vaku chipani ichi kuno ku North na South.
contrary to the party's constitution. Wakapanga vintu vamvula kuyana na constitution ya chipanichi. The claimant further alleges that people holding elected positions in local party structures ndipo vakudandaula pa mlandu uwu vakudutiza kuya kuti vanthu vakagwiritsa ntchito pa visankho ivi ma position yakavapo were excluded from voting vakapatula apo vakavotanga without justification, kwambula vifukwa, and that the party backtracked on a prior agreement ndipo chipani ichi chikava kuti chapanga vitu ivi kutolera na ku chigwirizano icho chikavapo made with all aspirants ndipo vikachitika kutolera na vanthu vakavapo vakapanga ivi to use the 2018 electoral college as the basis for the primaries. kuti vagwiritse ntchito ivo vikachitika mu chaka cha 2018 kuti ndimo vapangire pa visankho vavo ma primaries. On 11 May 2025, 11 May mu chaka cha 2025 the first defendant proceeded to conduct a primary election in the constituency. ndipo vakuzula mlandu vakwamba vakalutizya kuti vapangise visankho pa ma primary election And declared Adamson Joseph Kuseri Nkandawile, the second defendant, in this case, as the winner. ndipo iwo vakasanga kuti va Adamson Joseph Kuseri Nkandawile awomba kuzula mlandu vachiwiri kuti vawina pa visankho ivi. The claimant states that he was not notified of the date, ndipo vakudandaula weya kuti iwo vakamanyisika yaiza zuwa ili venue or time of the election. nyengo kweneso malo ayo kukashikira visankho ivi. The claimant further states that the election was conducted secretly ndipo iwo vakudandaula vakwera kuti visankho ivi vikashitika mukandisibisi lacked transparency vakasowa umeneso and was not by secret ballot, kweneso vikashitika noti kutolera kuti vapange visankho va mukachibisi and it excluded legitimate electors ndiponso vikachosaponso vankanyaka vakaena kuti vanthu avote and involved procedures inconsistent with the party's constitution and past practice. ndipo iwo vakaikaponso ndondomeko ikaya kuti yambula kuyenerera kuyana na maconstitution yawo ayakenera kuisika ntchito. The claimant asserts that these actions by the first defendant vakudandaula vakwera kuti mchitiro huu ukachitika na vakuzula mlandu vakwamba violated his constitutional rights under section 40 of the Constitution of the Republic of Malawi. iwo vakona kuti vari kuwaphwanyira pa ufulu wawo kuyana na ndime 40 ya mu Constitution of Republic of Malawi which deals with political rights. iyo ikukapyanako na vaku va ndale. It is the claimant's case Ni mlandu wala vakudandaula that irregularities surrounding the primary election kuti palapali vambula kuendelera ivyo pachitika pa kuvota infringed on his rights to participate meaningfully and fairly in the political process. ivyo vupangisa kuti pave kuwanangika kweneso kuphwanyika ufulu wawo pa ndondomeko yachitika pa kuvota. The claimant, by an amended claim filed with this court on 4 July 2025, ndipo vakudandaula vakalikaso chikalata cha kunoziapo icho chikaperekeka ku khotili pa 4 July mchaka cha 2025 therefore seeks the following reliefs. ndipo iwo pavikata vyawo vakapemphanga kuti khoti vavile mfundo izi. 1. A declaration that under the first defendant's constitution, chakwamba kuti iwo vaunikirepo kuti kuyana na umuvuli kuendera kuyana na vakuzola mlandu vakwamba kuyana na constitution yawo the first defendant's National Executive Committee, kweneso vakuzola mlandu vakwamba National Executive Committee and or a regional chairman of the first defendant kweneso panyake va regional chairman vakuzola mlandu vakwamba have no authority to appoint electors in a primary election. kuti vanthu ava valije mazazi ya kuti vangasankhira vanthu kuyana na pa visankho va primary election. 2. A declaration that elected officials within local party structures chachiwiri kuonaponso kuti khoti lioneponso kuti vanthu ava vari kusankhika pa kuyana na umuvikavira pa ndondomeko yawo in this case area committees pa mviriri aumba area committee cannot lawfully be excluded from the list of electors in a primary election. vanthu ava vangafumisikako yayi pala ndondomeko ya kuvota pa maprimaries ilipo. 3. Chachitatu A declaration that the first defendant kuti khoti lionikireponso kuyana na kuti vakuzola mlandu vakwamba cannot unilaterally withdraw from an agreement
iwo vangapangisaso yayi kuti vafunyepo mgwirizano uungalapo. It made with all aspirants on the electors that would participate in the primary election. Ivi vikachitika mwambo akwenerera kutolera na avo vantu vakavotanga avo vakagwirapo ntchito pakuvota kuyana na kuvota kwa ma-primary election. 4. Chachinayi, A declaration that the purported primary election conducted on 11 May 2025 is now and void. kuti apa paonikirireso kutolera kuti avo vantu vakapangisanga visankho ivi panyengo iyo pa 11 May mchaka cha 2025 vatole kuti nipapanangika. 5. Cha number 5, An order compelling the party to conduct a fresh primary election on Zimba Central constituency. iwo vakupemphanso kuti koti liikepo order yakuya kuti visankho ivi vichitikeso kuyana na ku malo aya Mzimba Central constituency, Using the 2018 Electoral College kuti iwo vagwirise ntchito ndandanda ukachitika mchaka cha 2018 in accordance with democratic principles of transparency, fairness and accountability. kuti kuti vikoleraneko kuyana na umo ndondomeko ikwena kuvira ya kavotero kuti pave paleke kuva vinhu pambula kwenerera kwene pave chilungamo chive chakuonekera pakwero kweneso vose kupenakola. 6. Costs of the action. Cha number 6, iwo vakakhombanga kuti vakasike ivo na ngengo pamlandu uwu. The first defendant and second defendant denied the claimant's allegations Vakuzula mlandu wa kwamba na vakuzula mlandu wa chiviri vari kukana, and offer their own version of events outlined below. ndipo iwo nao vari kupereka fundo zao izo zikwenda ziwepo mkamukamutukira pasi apo. The defendants submit that the party's regional chairperson Vakuzula mlandu varikuyapo kuti aumba ba kuchipani va regional chairperson briefed all candidates, ivo vakavaphalira vose ava kama candidate panyengo iyo including the claimant, kusazi apo na vakudandaula pamlandu on 17 January 2025 regarding the modalities of the elections. apo paka pa 17 January 2025 kutolera za umo ndondomeko ya kuvotera ili lengo, including the verification of 13 new areas in the constituency. kweneso kusaziraposo umo malo ayo yakusanikaposo ayo yalipo 13 malo ayo. A resolution was made for constituency and district committees to verify these areas. Ndipo pakava ndandanda wakuya kuti vaunikirepo ndipo vaone malo ayasankikapo kuyana na district committee kuti vayaunikire malo aya. However, the claimant and his agents allegedly undertook a parallel process. Nangauli vikavahena iwo vakudandaula na vantu vao vakapanga ntowa iyo ikawa ya kupambana na umo iwo vanyawa vakuzoera To create a fake list of electors, kuti iwo vasange vantu aumbambula kwenerera, which was subsequently identified in a follow-up meeting. ivo vikava kuti vayosikanapo kweneso ndipo vakavikana pa meeting iyo ikavapo. The list eventually used was one submitted in November 2024 Mndandanda ukagwisika ntchito nukaperekeka mu November mchaka cha 2024 and agreed upon after further consultations ndipo ivo vikazomelezeka apo vati varutiza mukuyoisiana and endorsements by party officials. ndipo vikasainika na vakuchipani. The claimant is further accused of attempting to subvert the process Vakudandaula vakutizya kudandaula kuya kuti vintu ivi iwo vakanangisya pakupanga by disrupting the election, vakutangwanisya visankho, sponsoring violence, kuti vakapelekaso vantu kuti vasepara na chivurugu and orchestrating the destruction of election material. kweneso na kunangaso vintu ivi vikapa kugwisika ntchito vyakuti vangavotera pa zuwa la kuvota. It is alleged that he is only using the court process to push for use of the discredited list of electors. Ndipo iwo vikaweka kuti iwo vakugwirisaka ntchito kuti vaonepo ndondomeko iyo yakuti iwo vaikankhire kotiri kuti ione pa iwo vakakula kwenerera. The defendants maintain that the elections were conducted lawfully and transparently. Vakuzula mlandu iwo vakazikika pa chisankho omwe chikawira kuti chikava chakwenerera ndiponso chikava chakuti vose vikavapite makola, And that the claimant was aware of the election logistics. kweneso kuti iwo vakudandaula vakamanyanga vya umondondomeko ivilenge ya kusankhira. In the end, the claimant received only 5 votes
paumaliro iwo vakasankha kuti vapokerapo akamavoti 5 compared to the second defendants 262, kupambana na iwo vakuzula mlandu vachiwiri au vakava na 262 and thus lost the primary fairly. ivo vikapangisa kuti iwo valuze visankho ivi. The defendants insist. ivo vakuzula mlandu vakwelerapo. So what are the issues for determination in this court? kasi ndivichi icho koti chinaonepo mzola mwahuno. At the center of this case pakati pa mlandu lies the clash between internal party governance za chisokonezo pakati pa awakulongoza visankho a clash between internal party governance paka chakusokoneza pakati pa awamkati awakulongoza visankho, democratic standards wakuona za wakuona za ufulu wa kaendeskero ka visankho and the court's role in resolving intra-party na malamulo ya na lamulo ilo ligwirisika ntchito pakuonapo in resolving intra-party disputes. pakulongosola na mwanga weruzira mamilandu If need be, palapanga khumbika this court must determine whether the primary election khoti lilionepo kuti panyake visola pa maprimaries was conducted lawfully vikachitika mwakulongozeka na malamulo or whether the irregularities alleged by the claimant panyake vakunangika vikuyoyeka na kudandaula warrant nullification vikwenera vingagwirisikanga ntchito yayi and a fresh election. pakweneranso pawe visankho vinyake paweso visankho. Issues for determination in this matter can be summarized as follows. vonse pakukhumbika kuti khoti lioneko vingamwantheula. A. chakwambirira What is the threshold for judicial intervention? khoti awagwira ntchito mabwalo ya milandu akwenera aonepo ivi In internal political party disputes, mu milandu ya ndale ya mkati. at what point do such disputes raise justiciable constitutional or legal claims? B. Whether the first defendant B. kuti kapanyake vakuzula mlandu wa kwamba breached its constitution kuti panyake iwo vakanangisa kuyana na constitution yawo and internal procedures kweneso na ndondomeko meikwenera kuyendera mkati mwa ndondomeko in yawo conducting the primary election. pakupanga visankho va primary election. C. Whether the primary election of 11 May 2025 C. kuti panyake pa visankho vikachitika pa 11 May mchaka cha 2025 was valid and lawful kuti vikava vakwenerera ndiponso va makula waka and under both party rules and constitutional principles. kuti vitolere ku ngabiri zonse ziwiri za pamlandu uwu kutolera na ndondomeko mwikuwira ya constitution yawo. D. Whether the claimant is entitled to the relief sought D. kuti panyake vakudandaula lwanga kuti nawo valipo kuti vasangike uviri votunga wako including nullification of the election and a fresh poll. kusazyapo na kumazya ivyo vingavapo kuyana na election ayakavapo kuti pave visankho vasoma. This court will now look at the parties' arguments. Koti ili liwonenge kumpepete izi la msuso ukachitika pa mpepete zonse ziwiri za vanhu ava. And we start with the claimant's arguments. Tiyambenge na msuso ukavapo wava kudandaula. The first head of argument is that the electoral college was unlawfully altered. Cha fundo ya kwamba iyambikengeko njakuya kuti visankho ivi vikoneka kuti pakava kwambula kwenerera ukachitika kuti vinyake vikakuti vasinthikamo. The claimant claims that the primary election held on 11 May 2025
vakudandaula wakwera kuti visankho vikachitika pa 11 May mchaka cha 2025 was fundamentally flawed, vikachitika mwachinyengo owing to the unlawful alteration of the agreed electoral college. ivi vikapangisa kuti pawe kusintha kwa vinyake vikawapo kutolera na mgwirizano ukawapo kwa kavotero. He refers to a resolution of 17 January 2025 pakutolera na ivo vikasanga pa umaliro apo bati waumikirapo pa 17 January mchaka cha 2025 reached at a meeting chaired by the regional chairman for the North-South region. ivi vikasanyika kuti mpaka na vasanyika kuti vafika pa ku meeting iyo ikashitika na wa regional chairman, where it was agreed that the 2018-2019 electoral college va regional chairman wa ku North South region uko wakakolera nako kuti waonepo kuyana na 2018-2019 omwe wakavotera, consisting of delegates from 37 established areas kuti waoneponso vantu au vakwena vavikikepo au wakafuma vantu 37 wakufumira kumalo aye ali kuvikikapo, plus 13 new areas would be used. kusaziapo na malo 13 ayo ya sono. The new 13 areas Malo ya sono ayo 13 ayo would be subject to a verification exercise before being adopted. aya yakwena kuti yatoleke pekapeka waunikirapo. Every area would contribute 9 delegates Ku malo yose aya kulikose kufumenga vantu 9 drawn from the main committee vantu ava vafumenge kufumira pa komiti ikulu, and the women and youth wings, vazimai kweneso na vachinyamata supplemented by members of the constituency, au vavikikapo kufumira kungati mamembala ya constituency district kuyana kungati pa Goma and regional committees. kweneso pa regional committee. The claimant argues that, contrary to this agreement, Vakudandaula iwo vakususiapo kuyana na kuti mgwirizano huu ukangati wapambanika, the regional chairman, ndipo va regional chairman in conjunction with the second defendant, iwo mokolera nako na vakuzola mlandu wachiviri unilaterally brought in a new electoral college iwo valikuzisa na fundo zinyake za palovotero that excluded legitimate delegates izo zikasiyanako na kufumisikapo ivo vikavapo vya utuvanga kusanchito kuyana So- na vakusankhika vakavapo from long-standing areas such as Njerenjere, kumalo ayo ngati ya kuchemeka kuti Njerenjere, Kamsolo, Kamsolo, Echurumbeni, Echitumbeni and others. na malo ya nyake. It is the claimant's submission Ni madandaulo ayo yafuma kuwa kudandaula ayo vakaikapo that the regional chairman and the second defendant kuti va regional chairman kweneso vakuzola mlandu wachiviri introduced a significant number of unverified delegates. iwo vakaikaponso manambala ya nyake ayaka kuti yandaonikirike na vantu ava vaikapo. For example, 123 out of 108 in Yautini, mwakuyerezera 123 kweneso na 180 avakafumira kwechini, 233 out of 360 in Balachanda, 233 ku pa vantu 360 avakafumira kumbalachanda, many of whom were allegedly not MCP members. vantu vananda vakava apo vakava vachipani cha MCPI. The claimant further submits that the electoral college was submitted without the involvement or endorsement of the constituency committee. Ndipo vakudandaula vakuyoya kuti ivi vikavikikapo mwakuti vikana na mpambano kuyana na umo iwo vakakumbiranga kuti vilembekere kutolera na ma constituency committee. The claimant filed several written complaints Ndipo vakudandaula vakavikako vikarata vinandi vakudandaula exhibited in this court as VAZ 3 to 9. ndipo ivi vikaperekeka mukotili ngati ma exhibit VAZ3 mpaka na 9. which were ignored by the party's secretary general Iwo va chipani va secretary general vakaignore and other senior party officials. kweneso na valalalala vanyake awomba kuchipani. The claimant thus submits that the actions of the defendants Vakudandaula vakuyoya kuti mchitiro wa vakuzola mlandu constitute a breach of the National Executive Committee resolution ivi kapangisa kuti iwo vanangise kuyana na ndondomeko ilipo kuyana na National Executive Committee and an abuse of internal party processes. kweneso na kunanga kweneso kunangira malamulo ayalipo ayakupelekeka na chipani. The claimant relies on the principle that Vakudandaula iwo vagona pafundo party constitutions kuti ma party constitution have contractual force between the party
and its members. iwo kulana ndumeko ya kuchise chomene kuyana na kuchipani kweneso na matu awo. Besides the case of Gwanda Chakwamba versus Dr. Peter Chiwona, iwo wakaikapo mlandu wa Gwanda Chakwamba wakakakana na wa Peter Chiwona, civil cause number 2563 of uoni mlandu 2000, wa sivo ukawa wa 2563 wa mchaka cha 2000, and therefore submits that the first defendant umwe wakawera kuti wakuzula mlandu wa kwamba acted beyond its mandate ndipo iwo wakapanga mwakujumpa kuyana na mwe wangene mkangashitira in violating an agreed party framework. pakunanga ivo vintu vikakolera nako kuyana na mashipani. Argument number 2 is that the election was procedurally unfair Msuso and invalid. wa shiri ngoko ya kuti visanko ivi vikava kuti vambakuendelea kweneso vikava vyakunangika. It is also the claimant's case that the election conducted on 11 May 2025 Hii ni kumpebedi ya wakudandaula kwa kuti visanko ivi vikashika pale vime mchaka 2025 lacked procedural fairness iwa kwa kuti vikasoa ndondomeko ya kuendelea kweneso uneneso and did not meet the standards of a legitimate democratic process. ndipo hivi vikusoa ndondomeko yeneko ya kuti kusikenshiko kuyana na democracy. The claimant asserts that no official communication Ndipo hiyo wakudandaula wakiwa ya kuti kuyana na fundo ikapelekeka official communication was given to him fundo hizo umweyo wakapalilira regarding the date, kutolera na mazuwa time, nyengo or venue of the election. kweneso na malo ya kuti wakapangireko chisanko. The original venue of Chamaliwa Primary School was changed Malo yenepeneko wakena wapangireko chisanko cha Maliwa Primary School yakasifika without notice kwambula kuwamanyisya to Katonguwiri School, umali wake wakisanko vikaruta kukatunguwiri school over 40 kilometers away. hapo pakala mtunda wakatumpa 40 kilometers. Consequently, only 7 delegates were able to attend the election. Hivi vikapangisa kuti watu 7 vekhandi vakapangisa kukakhala nawo pakisango hivi. The claimant further asserts Wakudandaula wakubutiza makulu ya kuti that the election process was marred by violence, ndipo ndondomeko yakapotero ikava na msokonezo whereby some hoodlums struck delegates with stones, kweneso pakavantanyake au wakuti varepo nawo pakuvota wakakozeka na malibu panga knives, and other offensive weapons. pakawaso mapanga knife kweneso na vilwero vakupamanapambana. Despite the violence, kupambanaso pa chisokonezo chikavapo the first defendant proceeded to use an improvised and unorthodox queuing method. ndipo iwo vakuzula mlandu wa kwamba vakarukizya kupanga visanko ivi mwakugwisa ntchito vintu vinyake ivi ivo vakavipanga waka kuti vingavisika ntchito kunengo iyo Instead of the mandated secret ballot. kupatula pa mabaloti yenepeneko yakena yaveko ayo yatwapo ya secret. The claimant contends that this procedure violated both the NEC resolution Wakudandaula wakiwa kuti ndondomeko iyi ili kunangisa nanga vanga va iwo vaneke mandating secret ballots pakutola kuti vali na ma secret ballots and Section 3 of the Political Parties Act kutoleraso na section 3 ya political party act which requires non-discrimination iyo ikuya kuti paleke kuva visanko and adherence to democratic practices. kweneso wayonso watolere kuyana na ndondomeko ya demokrasi ikena kuwiri. In the claimant's view, kuyana na makudandaula maananio yao the aforementioned events also contravened internal electoral standards, ivose paiweka apa chikuoneka kuti vikapo contravened international electoral standards. ndipo vikatangwanisya kuyana na mfumo vikaendelea kuvotekera kuti vive kuvota kwake kulikwenu that demand transparency, au kwakenanga pavi equal treatment of candidates, apo pakaoneka kuti pali kunikilika makola vintu mkwena kuwira kweneso pakulatula vanthu ava pena pangetriti mwapiyana and procedural integrity. kweneso pakitaso paweso munthu pakupandalira. The claimant therefore submits that the election process was inherently unfair and is liable to be nullified. Ndipo vakudandaula makuonera iwo nazo vikashitika vakuona kuti kuvuta uku pakakwambula kuendelera pakaiva uneneso ndipo iwo kukhumba kuti kuvuta uku kumazike kutoleke kuti kwambula kuendelera. The third argument is that there was a violation of constitutional and political rights.
fundo ya chitatu ndapewa kuti pakava vivurugu ivo kupambana kuyana na mulanka kunira ba chipani batangire. Under this head of argument, Pakuonaso pa suso ulipo the claimant asserts that his right to political participation vakutandaula wakuona kuti ivo ngati wanamba wao kuyana na kuvya ndale umwiva kwena ushitira under Section 40 of the Constitution of Malawi was infringed. kuyana na section 40 ya Constitution of Malawi iyo ikaya kuti indawakhalire makola. The deliberate exclusion of the deliberate exclusion from the electoral college Vakoso kuyana na omo vakapatula vya kupotera pakuvota kwao, coupled with the lack of notice hivi vikapangisa kuti paye kumanyisika kwa kwenyerera and opportunity to campaign kweneso mwayi wa kuti wangapanga kampeni or observe the election kweneso kuti waonerere visankho mukuvendera amounts to a denial of his constitutional rights. hivi vikupangisa kuti iwo ufulu wao ukamilike. So the argument goes. Ndipo tendo lao nalini The claimant relies on the case of Ramakatsa versus Magashule, vakudandaula apa iwe wagona pamlandu wa Ramakata uvakakakana na Magashule Constitutional Court case number 109 of 2012, iyo ikamlandu wa constitution ukamlandu wa namba 109 where the South African Constitutional Court hapo wantu wa South African Constitution ni makoti ya South Africa ya constitution held that internal party processes hiyo ndio yakuti pala bintu vinavilintena na mkwena kuwila must conform to constitutional norms hiyo wakwena kuonako kiana na constitution na mkwena kuwila and must not exclude members from participation. ndipo wakwena na kupatula wantu kwa wakula wachite nao kuvuta kwako. In addition, Makusazira kwa hapo the claimant also relies on a local case of Banda versus Malawi Congress Party, wakudandaula wakonaso chomene pa mlandu ukalapo kwa Banda awakakolana na Malawi Congress Party civil case number 86 of 2024, mlandu wa Timveni namba 86 wa mchao cha 2024 where the High Court emphasized the obligation of political parties hapo wa High Court wakaona kuchomeni kuyana na Landale wakunawila to uphold democratic procedures internally. kuti iwo na mvunawila democratic ndondomeko yao mwipena kuwila ya mpaka. The claimant therefore maintains that his exclusion from the process was unlawful, discriminatory and unconstitutional. Ndipo iwo wakutandaula wakuona kuti iwo namvikawira apa kulapatula iwo na kweneso pambola kugusa ntchito ndondomeko ya kwenera iwo kuna kufikala pakwanangika. Argument number 4 is about bad faith and electoral manipulation. Msuso wa namba 4 kukulewa kuti pakaivya chigomezo icho chikalapo pakulira na wakapangira au wakapangisya visankho hivi. The claimant contests that the conduct of the second defendant and the regional chairman Wakudandaula wakuonapo kwa kuti mchitiro uwakapanga wakuzora mlandu wachibili kweneso wa regional committee chairman was tainted by bad faith iwo wakachita mukaliro kaheni and a deliberate intent to manipulate the outcome of the primary election. iwo wakapangira vijadala kuti visankho hivi vileke kwenda makola. He submits that evidence shows that the regional chairman ichi chikulongola mukaboni kwa kuti wa regional chairman bypassed established procedures iwo wakaduka ndondomeko ikwendako hapo by consulting unnamed higher officials pakutolera au wakuwatola kuti walalalala wakusipani and substituted authentic delegates kusazia poso wantu wanyake au wakakuliwa wasolapo with unknown individuals pakutoleraso chomene na bantu wakutoka kumanyika makula yayi not recognized by the constituency committee. au bantu wakumanyikwa yayi na wa constituency committee. The claimant further contests that the verification exercise ndipo wakudandaula wakutiza kwa kuti kuunikirika kwa umofikabila hivi purportedly to validate new areas hivi vikapangisa kuti pasangike palimalo yake ya nyuani was conducted without participation of agreed representatives ndipo hivi vikashitika kwa mbula kuti vantu avakawako kuti vakoleranako chala and approved only 3 out of 13 new areas. ndipo iwo vakazomelezi ya waka malo ya tatu pa malo 13 arbitrarily and without justification. ndipo pakaso pakulongola pachinyengo kweneso kwambula fundo ine kweneko ya kulongosolapa. The claimant argues that despite chants of Zigawenga za Mumba,
vakudandaula vakususapusu kuti kupatula pa vanthu avakuyoya kuti zigawenga za Mumba by supporters of the second defendant of the election venue on 11 May 2025. Pakuliraso masupporters ya vakuzula mlandu vachiwiri avo vakaapo pa visankho vikachitika pa 11 May chaka cha 2025. No evidence has been presented palicho kapono waperekapo linking the claimant to the alleged violence. kuti unga mkhwafya iye wakudandaula pakutolera na vivuti kufikavapo. The claimant argues that mere speculation does not amount to proof. Iwo vakudandaula kuti ivi vakuyoyeka waka mwavantu kweneso vilije ukabononeko kuti vingasimikizika. The claimant therefore submits that these facts point to a prearranged and illegitimate process. Iwo vakudandaula vakuyoya kuleva kuti ivi vikulongola pakweli kuti vintu ivi vakava kuti vanozekera kumanyuma kuti vichitikenge vintu pambapenera ngati nivi intended to secure victory for the second defendant. Na chakulinda chakuti iwo vakufanyire ufulu wa iye kutolera kuvakuzwa mlandu wachiwiri At the expense of fairness and transparency. mwakutolera kuti paevye kuchitika kwa pakwelu kweneso na pauneneso. In conclusion, Mukumaliza the claimant prays that the court declares that the 11 May 2025 primary election is null and void. ndipo vakudandaula vakupempha kuti ili kuti koti liunike ndipo liyowe kuti visankho vikachitika pa 11 May mu chaka cha 2025 koti livimaze. Orders a fresh primary election using the 2018 electoral college. Ndipo koti ili litereke chigamulo chakuya kuti kabeso kuvota kwa sono ndipo vendesere ndondomeko ya 2018 omwe vakapangira. And awards him courts of these proceedings Ndipo so koti livapase ivo iwananga pa mlandu uyu due to the defendant's abuse of process. kutolera na mwakuzola mlandu vanangira ndondomeko ya kisikero kusana. Now we move on to the first defendant's arguments. Apa tikute ku msuso ulembeka na vakuzola mlandu vakwana. The first argument is that the electoral college was lawfully verified and approved. Vakuya kuti vakuendeskera ndondomeko yakuendeskera mlandu uwu ikayambula kuenerera ndiponso yambula kuzomenezeka. The first defendant begins Vakuzola mlandu vakuzola mlandu vakuyoya Mzimba Central Constituency iva kuyoya kuti visankho vikavira kuyana na kumzimba Central Constituency was established in full compliance ivi vikachitika miyana na kukolera nako with its internal rules and procedures. ndipo vikava na ndondomeko yawo ya mkati kweneso na ndondomeko ya tiwendesere. The first defendant asserts that between 2014 and 2019, ndipo vakuzola mlandu vachiwiri vakuyoya kuti pakatikati pa 2014 na 2019 37 area committees were officially recognized. ma areas 37 ayo yaka kukama komiti ayo ndipo yakawa yakuti kukawa vanthu avakayimiriranga vakava kwa vakumanyikwa makola. After the 2019 elections, But vajumphapo visankho pa 2019 an additional 13 committees were proposed. ndipo malo ya nyake 13 yaka makomiti ya nyake 13 yakavikikaponso bringing the total to 50. ivi vikapangisa kuti yakwane 50. The first defendant contends that the claimant vakuzola mlandu vakwamba ivakuyoya kuti vakudandaula unilaterally created area committees without the approval of the party's organs. ndipo ivakuyoya kuti ivo vali usachizya malo ya nyake makomiti ya nyake kuti yayikikepo kwa mbula kuzomerezeka na chipani In clear contravention of the party's established governance framework. ivo vakuyoya kuti vili kupambana chomene kuyana namo ivo ndondomeko ilili ya chipani. It is against this basis Ivi vili kuyana na fundo iyi that a resolution passed at a meeting held on 17 January 2025 kuti ivo vakasankha pa meeting vakava nayo pa 17 January mchaka cha 2025 directed that a task force be formed ndipo vakayoya kuti task force ipangike to verify the legitimacy of the 13 newly proposed areas. kuti ivo vaonikire kuyana na malo 13 ayo yalikuikikapo ayo nga sono. The task force found that only 3 of the 13 were valid. Ndipo va task force awo vakasanga kuti malo makomiti yatatu pera ndiyo yakuoneka kuti ngakwenerera. Namely St. Leo, Mongola and Samara. Makomiti aya ni St. Leo, Mongola na Samala.
The first defendant thereafter adopted the verified list of 40 area committees vakuzula mlandu vakwamba ivo valikutolera fundo izi ndipo kweneso na ndondomeko ya ma area 40, that is the 37 original plus 3 verified. ayo ni makomiti 37 ayo ngakale yakwenerana kale As the kusazirapo yatatu ayo yali kupangika as the legitimate electoral college, ayo ngati ni malo ayo yakhazikisika kuyanana ngati ni electoral college, and communicated this to all stakeholders, ndipo ivi vikamanyisika ku mphepete zonse including the claimant. kusaziyapo na iwo vakudandaula pa mlandu. Copies of the booklet Ndipo tumabuku tukapangika and verification reports kweneso na makapangiraso ripoti yao, were duly secreted. ndipo ivi vose vikapelekeka ku mphepete zonse. The first defendant relies on the case of Gwanda Chakwamba versus Dr. Peter Juona, siola mlandu wa kwamba iwo vagona chomene pa mlandu wa Gwanda Chakwamba wakakakana na wa Dr. Peter Juona, to affirm that NEC decisions taken under its constitutional mandate are binding and enforceable within the party. ndipo iwo yakuti vose ivi vingapangika kuyana na ma decisions yose yangapangika kuyana na maneki yali apo kuti yakhazikisike ngati ma constitutional kweneso na ndondomeko yake yose, ndipo kuti vintu ivi vingava kuti vingachisika kutolera mkati mwene mumu mwachipani. Argument number 2 is that the claimant was duly notified of the election. Fundo ya msusu ya namba 2 kwa kuti wakudandaula iwo vakapasika vakamanyisika va chisankho. The first defendant submits that the claimant was afforded ample and proper notice Vakuzula mlandu wakwamba wakiwea kuti iwo vakudandaula vakamanyisika mnyengo iwemu regarding the election scheduled for 11 May 2025. kutolera na visankho vikaapo pa 11 May mchaka cha 2025. A dedicated WhatsApp group was established, Ndipo paguru iyi pakapangika WhatsApp group expressly designed to disseminate all relevant election information. ndipo WhatsApp uyu wakapangika na chakulinga chakuti vaphatanengepo vintu vakwenderera vakulera nako na visankho to every candidate, including the claimant. kwa waliose uwayimirirenge kusaziapo na vakudandaula uwo. Notably, the claimant voluntarily exited this group Ndipo vikaoneka pakweli kuti iwo vakudandaula iwo pa iwo weneko vakafuma pa grupu iyi, and subsequently made no effort to re-engage or seek updates relating to the process. ndipo ivo vikapangisaso kuti iwo pakaivya kuti vafumbeposo ulupanyake vachipangiseso kuti vanjirepo kweneso kuti vaamanye kuti kasi nchivichi kuchitika kuyana na ndondomeko. Further, the Deputy Secretary General of the first defendant Mwankulutizya va Deputy Secretary General vakuzula mlandu akwamba took the additional step of personally contacting the claimant iwo vakatulapo lwande pa iwo vekha na kukasangana nawo iwo vakuzula mlandu vakudandaula pa mlanduwo to confirm the date of the election. kuti iwo vakasimikizirane za zuva la kukavotera. It is not in dispute that the claimant received and acknowledged this communication, Apo palije msusulu wose kuti vakudandaula vakakulikanaji uthenga uwu vakauta na wakavaphalira, but nonetheless declined to attend the election kwene iwo mwantola umo vanakhumbirombe lakuti valeke kukaonekerako ku visankho ivi, choosing instead to designate a representative on his behalf. iwo vakasankha vekha kuti vatole munthu woti wakayimire ku visankho ivi. The first defendant, therefore, Vakuzula mlandu akwamba mwantola umo contends that all reasonable steps were taken to ensure that the claimant was fully informed, iwo vakuona kuti fundo zonse zakwenerera zikachitika kuti vaonesese kuti iwo vakuzula mlandu vakwamba vamanyisika, and provided equal access ndipo iwo vakasanga ndondomeko yakuti wose vaye kuti vose vikhumbika vavisange to all pertinent electoral information. kuwose avo vakavapo pa kutolera na vyakuvotera vose kuyana na fundo zake muzivilenge. Any subsequent inaction Kwene pa fundo nyekeri yose ingachitikapo or lack of participation by the claimant kuleka kusanyikapo pa malo ayo kuti navatolipo gawo is out of his own volition ivi vikavya kukhumbira kwa iwo wekha, and cannot in law or in fact kweneso ivi vingakuti vingakuyana kuti ni mlandu yayi kweneso ini mufundo izo zilipo be attributed to any procedural omission by the first defendant. kuti iwo wekha ndi vakapangisa kuti valeke kulondezya kweneso kuyana na
kuleka kuchitikapo kalikonse kuyana na vakuzula mlandu wa kwamba. Accordingly, it is the defendant's case Omuviriri kuoneka kuti ni mlandu wa vakuzula mlandu wa kwamba that the allegation of non-notification is without merit, kuti fundo ya kuti iwo vakamanyisika yayi palije fundo yapenyerera being both factually inaccurate and legally unsustainable. kutolera ku fundo iyo ilipo kweneso na vintu vilili. The third argument by the first defendant is that the change in voting procedure was justified by extraordinary circumstances. Fundo ya chitatu ya msuso njato ya kuti kusintha kwa malo ya ukavotera uku kukalongosoleka pakwero kuyana mu vintu vose vikabira. The first defendant submits Vakuzula mlandu vakwamba kuya kuti that the alteration from a secret ballot to queue voting kusintha kwa kutolera umovikabira kutolera na ma secret ballots ayakawapo was compelled by violent disruptions at Chamaliwa Primary School on the day of the election. hivi vikashitika ifa cha vivurupi hivyo vikashitika kumalo ayakuchedwa Chamaliwa Primary School. Ballot materials were destroyed Vya kuvotera vose hivyo vikawapo vikanangika and several delegates sustained injuries in the commotion, ndipo vantu vanandi avakakaimilanga visanko hivi vakapwetekeka, which is alleged to have been instigated by individuals linked to the claimant. ndipo hivi vikiweka kuti vose vikashitika kuti vantu ava vakavantu wakufumira ku vantu kwa iwo vakudandaula pa mlandu uwo. In response to these extraordinary circumstances, Mukuzulapo ku hivyo muviriri vikavira the National Executive Committee pa National Executive Committee authorized the adoption of a queue voting method iwo vakazomerezya ndondomeko ya kuti vantu vandande mzere ndipo vavotenge as an emergency measure kutolera kwa kuti ni vintu pakuti vovwire fakata umo vintu vikabira to restore order and ensure that the election could proceed. na chakulinga chakuya kuti ndondomeko ya kuvota irutilire. The first defendant submits further Vakuzula mlandu vakwamba vakuvutizya kuyo ya mwanheula that the party's constitution allows for procedural flexibility in the face of exceptional circumstances. vakuti va constitution vakuchipani kuyana na constitution yao vakazomerezya kuti ndondomeko iyi ikulisike ntchito kuyana na umo vintu vikavira pa nyengo iyo. And further that the Political Parties Act Kweneso mwakuvutizya kuti Political Party Act does not mandate a particular method for the conduct of internal party primaries. ndiwo wakuti wakuya kuti vakuzomereza yayi ndondomeko kweneso na nthowa iyi vakakwisa ntchito kuyana na umoviriri muchipani mukati. It is therefore contended that the decision to carry out queue voting at Katungwiri School Mwantheula umo kuya kuti chigamulo chikaperekeka kuya kuti pakuvota pake vashite kundanda mzere apo Katukuwiri Primary School was both lawful and necessary, hivyo vikava kwenerera falling squarely within the next mandate to protect the integrity of the electoral process. hivi vikavapo kuti iwo vaone mwakuti vafikirire mu chisankho muchikavira na ndondomeko yake. The fourth argument is about the alleged disruptions by the claimant's supporters. Fundo ya msuso ya chitatu ikiweka kuti pakava kuleka ku ndondomeko mukapanyikira kuyana na vakuzula mlandu wakwamba na vantu vao vakuvasapota. The first defendant asserts that the disruptions prompting the change of polling venue were instigated by the claimant's supporters. Vakuzula mlandu wakwamba wakiweya kuti kutangwanisika kwa uko kwa kusinthika so na malo ya kuvotera kukapangika chifukwa cha vakusapota vakudandaula. Sworn statements from Mr. John Ntika and Mr. Very Shower Muchikarata cha kurumbira icho chikalembeka na va Mr. John Mtika kweneso va Mr. Very Shower confirmed that individuals linked to the claimant icho chikusimikizya kuti vantu avo vakava kufumira kuphepelya vakudandaula, including his agent Mr. Chondo kusazyapo na agent wao awamba Mr. Chongo and affiliates such as Mr. Manda kweneso ngati va Mr. Manda were involved in organizing and harboring those who disrupted the election. iwo vakakwafika pakukhazikisya vantu avo vakapangisya vose ivi kuti visankho vileke kulongosoka. The claimant's group is also alleged to have attempted to bribe officials to falsify delegate registers.
ndiponso vakwera kuti vakukagulu kakumphepete ya vakudandaula pa mlandu nako kakakhwafika mwakupereka viphuphu ku vanthu kuti vawe ngati vakayimire pakuvota vakalembese. The first defendant argues that these actions constitute electoral sabotage vakuzola mlandu vakwamba vakususia poso kuya kuti mchitiro uwu wa kuyana na mu constitution electoral constitution umwe ikavira and invokes the principle that a party cannot profit from its own wrongdoing. kuti vikavambula kuyenerera kweneso kusaziaposo na ndondomeko muikavira kuchipani. The court is therefore urged to dismiss the claimant's attempt to challenge an election process disrupted by his own supporters. Ndipo koti ili ndikuona poso kuya kuti msoso uwo iwo vakuchita dismiss kutolera na vakudandaula omwe vakapangira pa kuvota ndondomeko muikavira kuyana na ivo vakachita masupporters yao. The fifth argument is about the credibility and validity of election results. Fundo ya namba 5 iyatolerapo kuti kasi vikava kwenerera pa kuvota kuyana na ivo vitipondezi yapo vyake. The first defendant argues that the election results from Katungwiri School are credible and reflect the will of the verified delegates. Pakuzola mlandu wakwamba wakwera kuti ivo vikalondezya pa kuvota kufumira ku Katungwiri Primary School vikava kwenerera kutolera na omwe vintu vikayira kuyana na madelegates ayakalapo. The second defendant received 262 votes ndipo vakuzola mlandu wachibiri iwo wakapoka mavoti 262 to the claimant's 5, ndipo vakudandaula pa mlandu vakana mavoti 5 with participation limited to delegates from the 40 approved areas. ivi vikatolera na vantu avakaluta kula kufumira ku malo 40 ayakazomalizeka. A roll call prior to voting verified the exclusion of previously disqualified areas. Ndipo pakakuchema mndandanda ukachemeka pakutolera na omo vakavoteranga kupanga kuona kuti vintu vose vikavira vikachitika mumandima mwake, Thereby maintaining the process's integrity. ndivyo kuongola kuti ndondomeko ikalapo ikayili makola waka There is no mwigwena kuira and chose not to take part in the actual poll. iwo vakasankha vekha kuleka kutulapo mbali pa zuwa la kuvotera. Citing relevant case law, including the case of Ramakatsa versus Magashule, Ndipo iwo vaikaposo fundo za milandu izo iwo yagamirapo ngati mlandu wa Lamakata versus Mkasho kweneso vakanda versus Malawi State. the first defendant maintains that its actions represent lawful internal regulation Ndipo vakuzola mlandu vakwamba iwo vakukhazikitsa ndithu kuya kuti ndondomeko mukachitikira ukawa kwenerera rather than arbitrary exclusion. kupambana na omwe iwo ayoyera. The claimant's grievances are characterized as internal administrative matters, not constitutional violations. Iwo kudandaulo la vakudandaula iwo vakutitola kuti ni dandaulo la kuti ligwena kuti likwafike mkati mukipani ndipo vatembirani administrative kwene noti kuti likwashane na vivurupi vilipo kuyana na constitution. In conclusion, the first defendant contends that no material breach of party rules or constitutional rights has occurred. Mo kumalizia iwo vakuzola mlandu vakwamba yakuti palije icho chikaphwanyirikapo kuyana na fundo za chipani omwe zilili kweneso palije na constitution right ili kunangikapo. That would justify judicial intervention. Ivo patingapangisa kuti pali judicial intervention. Given the credibility of the process, Pakuonapo kuyana na omwe zilili pa ndondomeko mukavira the extraordinary circumstances, pakutolera vintu vose ivo vikalapo and the lawfulness of the decisions taken, kweneso na madecision yonse ayakachitikapo. the first defendant seeks dismissal of the claimant's claim in its entirety. Ndipo vakuzola mlandu vakwamba vakukhumba kuti koti ili limaze dandaulo la vakudandaula. The first defendant also prays for costs Ndipo vakuzola mlandu vakwamba nawo vakupepa koti ili kuti livapase ivo iwo ananga pa mlandu uwu. asserting that the application for an injunction and related proceedings Iwo pakutolera kuti pa pempho ilo likalapo la chileso kweneso na ndondomeko mwikuyendekesera ya mlandu constituted an abuse of the process aimed at disrupting the party's internal election schedule. iwo vakuona kuti ivo vose vikava kunangika ndipo vikava pangisa kuti panangise waka
umo visankho vikavira mu ndondomeko yake. Now we deal with the second defendant's arguments. Apa sono tuolengepo na msuso uwo ulipo kuyana na bakuzona mlando kutachibiri. The first argument is that the Electoral College was lawfully verified and approved. Cha kwanza kwa kuti umo vikavira pakuvotera vikava kwenye waka makula waka ndipo iwo veneko bati bavunikira bakasumiriza kuvendeka. The second defendant submits that the Electoral College used in the Zimba Central Constituency primary election vakuzolapo mlandu vachiviri ivo vakuzomereza kuti vakugwirisika ntchito ivo vakavoteranga vakugwirisika ntchito ku Mzimba Central Constituency was duly verified and constituted vika makola waka ndipo vika vakuzomerezeka in accordance with the party's constitution, mwakuyana na constitution ya chipani. relevant NEC resolutions. So in accordance with the party's constitution, Kwakuyana na constitution ya chipani relevant NEC resolutions, valala vaneki and applicable internal procedures. na vamkati va ndondomeko ya mkati. Thus, following the 2019 tripartite elections, Kwakuyana na visankho vikachitika va 2019 13 additional area committees were proposed, makomiti 13 ayo yakasankhikaso in addition to the 37 recognized areas kusanzikirapo kwakusanzikirapo makomiti 37 from the 2014-2019 electoral period. kufuma ku chaka cha 2014 na 2019 ivo visankho nyengo ya visankho ikachitika. At a meeting held on 17 January 2025, pa meeting yo ikachitika pa 17 January 2025 chaired by the regional chairman, iyo ikasogoleleka na va chairman va region and attended by all stakeholders, iyo apo paka vantu wose. the NEC resolved that a task force would verify the legitimacy of the newly introduced areas. Vaneki vakalongosolapo kuti va task force ndo vakamanye kuunikira pa visankho vasono. Contrary to this resolution, Kwa kususikana na ivi the claimant and the constituency chairman, Mr. Whiteon Shawa, vakudandaula na va constituency chairman Mr. Whiteon Shawa undertook an unauthorized and unilateral restructuring of all area committees. Contrary to this resolution, Kupambana na umovikavira va ivo vakasanga pa nyengo hiyo the claimant and the constituency chairman, Mr. Whiteon Shawa, pamoja na constituency chairman aomba Whiteon Shawa undertook an unauthorized and unilateral restructuring of all area committees. iwo vakapanga ivo vindu vikavambula kusomerezeka kutoleraso na malo omuyakavira kutolera na malo ya ma area committees omuyakavira, Producing a parallel electoral college iwo pakufumisiaso vintu vakupambana na electoral college vikavapo without NEC or regional approval. kwambula vaneki kuti iwo vandasimikize vanthula ivo. CXBs AJM1, AJM2 and KN1. Pakutolera na maexhibit yakaperekeka AJM1, AJM2 kweneso KN1. The NEC task force, Va NEC task force after consulting local structures and reviewing field reports, iwo vatwawesana na local structures pakuonapo na malipota yakaperekeka confirmed the legitimacy of only 3 of the 13 newly introduced iwo areas. vakasimikiziapo za makomiti ya tatu kupatula pa makomiti 13 ayakapangika ya sono, Namely St. Leo, Mongola and Samara. ayo ni St. Leo, Mongola kweneso na Samara. The final electoral college thus comprised 40 areas. Apo va umaliro va electoral college vilipo kuyana na malo 40 ayalipo, 37 original plus 3 verified, ayo yakavapo kale yaka 37 kweneso ayakasimikizika ya tatu, as formalized on 5 April 2025
kuyana na ivo vakakulira nako pa 5 April mchaka cha 2025 and endorsed by party officials ndipo ivi vikalembeka na kusemekizika na party official as exhibited in Exhibit AJM 4. ngao mpaperekekera mkhotiri ngati exhibit AJM4. The second defendant relies on Gwanda Chakwamba versus Dr. Peter vakuzula Juona mlandu vachiviri vagonaso pa mlandu uwo ukapandikapo wa Gwanda Chakwamba uwo vakakakana na va Dr. Peter Juona to affirm the binding nature of NEC decisions kuti iwo waonepo kuyana na umo vigamulo ivo vikaperekeka kuyana na vaneki taken pursuant to dispute resolution and regulatory powers. umo iwo vakatolera kuyana na mpambano ikavapo kuti vaone na fundo iyo ingeko kwa umaliro wake. The second defendant further contends that courts vakuzula mlandu vachiviri iwo vakalutizya mambo yakuti have consistently defied internal party determinations kuti makhoti aya nayenso yaitungapo kuyana na kupambana na ivo vyoyeka vamkati mwa Spani so have consistently defied to internal party determinations unless they are manifestly unlawful or unreasonable. kupekapeka pala pangaivya pa pekapeka pala And argument is that the claimant disrupted the election through violence. mfundo ya msuso ya chiviri njako yakuti vakudandaula iwo ndi vakapangisa kuti pave kuleka kupulikana pa visankho kutolera ku vifundongwere kukalapo. The second defendant contends that the primary election scheduled at Chamaliwa Primary School vakuzula mlandu vachiviri vakuyoyapo kuti kuyana na umu vikawira pa ma primary election ayo yakachitika ku Chamaliwa Primary School on 11 May 2025 apo paka pa 11 May mchaka cha 2025 was violently disrupted by individuals affiliated with the claimant. iyo paka vifundongwere ndipo paka vintimbanizo vikachitika kufumira ku vanthu avakava vakudandaula. He asserts that multiple witnesses confirmed iwo vakuyoya kuti paka vanthu vanandi au vakaboni avakasindikiza that violent acts were committed by the claimant's supporters. avakayoya kuti vifundongwerevo vikavapo vikapangika na vanthu vakufumira kumpheperera vakudandaula au ni masupporters yawo, including the destruction of ballot materials kweneso kutimbanizya vikarata vakuti vavotere and physical attacks on accredited delegates. kweneso kuvakola mthupi vanthu ava vakava madelegates pa visankho ivi. See exhibits AJM 7 and AJM 8. ndipo vankupereka kuti khoti lione pa exhibit AJM7 kweneso AJM8. These disruptions rendered it impossible to conduct the election in its original form. ivi mtimbanizo ikavapo ikapangisa kuti kuvota uku kuve kwambula kwenerera kweneso kuyana na mchitiro wake muukavira upangise kuti vive vambula kulongosoka. As a result, and with NEC authorization, mu ivo pakulondezya vyake kufumira kuvaneki the venue was changed to Katunguwiri School malo ya kuvotera yakasinthika kuuka ku Katunguwiri School and the election method adjusted from secret ballot to public queuing. ndipo kuvota kukasinthika kufumira ku secret ballot kufikira kwa kuti vanthu vandande wapa mbele. See exhibit AJM 6. ndipo apa vakuyoya kuti muone vakapereka kuti khoti lione exhibit AJM6. The second defendant submits that such adjustment was lawful ndipo vakuzula mlandu vachiviri vakuona kuti kusinthika uku kwakwenerera reasonable vikavili makula waka and a proportionate response to an emergency situation. ivi vikachitikaso kuti vigwirisike ntchito kutolera na umo vinthu vikavira pa nyengo iyo. The Political Parties Act does not prescribe a mandatory voting method for internal party elections. vakuti va Political Party Act ikuyoyapo za umo munthu ilije indayoyepo za umo munthu vangavotera kuyana na ndondomeko ingavapo kutolera na vinthu kutolera na vipani iwo venepo mkati pakuvota. The second defendant argues that the claimant cannot benefit from a process he is alleged to have deliberately sabotaged. ndipo iwo vakuzula mlandu vachiviri vakususyapo kuya kuti The second defendant argues that the claimant cannot benefit from a process he is alleged to have deliberately vakuzula mlandu derailed or sabotaged. vakuzula mlandu vakupirikaso nawo msuso wawo kutolera na
dandaula kuti iwo palije ichiwo vakapindulapo kuyana na umo ndondomeko ikavira. The emergency adjustment to queue voting Kuyana na ndondomeko ikakhazikisika ya kuti vavote mwakundanda. preserved the integrity of the election Iyi ikapangisa kuti vasunge integrity ya chipani ya kavotero. and was necessary to avert further violence and ensure delegate safety. Ndipo iyi ikapangisa kuti vaonesese kuti paeve vivurupi vinyake mwakuti vanthu vala vakapitikapo vave mwakufikiririka. The third argument is that the claimant was duly notified but chose not to participate in the process. Msuso wa chitatu kwa kuti iwo vakudandaula iwo vakamanyisika kwene iwo veneko ndiwo vakasankha kuleka kukhala nawo pa visankho iwo. The second defendant submits that the claimant was properly notified of the primary election date. Vakuzola mlandu vachiviri vakuyoya kuti vakudandaula vakamanyisika makola waka za ma primary election zuwa lake And arrangements, kweneso na ndondomeko na miyamvira, but deliberately opted out of participation. ndipo iwo vakakhulupirira vadala kuti vakaleke kusankhikapo pamanwani. He also asserts that a WhatsApp group was created by the party Ndipo so iwo akuyoya kuti pakapangika WhatsApp group iyo ikapangika na vanthu avachipani to relay updates and logistical information to all aspiring candidates. kuti vaperekengepo mauthenga yanyake yalipo kweneso na nkhani izo zikukhumbikira ku nkhani ya kuyana na iwo ngati macandidates. The claimant was included but voluntarily exited the group. Iwo vakudandaula vakapitikapo pa WhatsApp group iyi kwene iwo vakakhumba iwo vene mapo Thereby severing the main channel of communication. mwanthola omwe iwo vakaona kuti ikava ndondomeko yakuenderera yakuti vangaphatirana ngapo ivo mvakukhumbika. See exhibits GK3 and GK4. Vakuti mukhoti liwone exhibit GK3 kweneso GK4. Despite this, the Deputy Secretary General of the Vanhu party vaivi va Deputy Secretary General personally contacted the claimant iwo paiwo veneko vakanyamuka na kukakumana nawo iwo vakudandaula to confirm the election date and venue. kuti vakasimikize za zuva la kukavotera kweneso na malo ya kukavoterako. The claimant acknowledged the receipt of this information Vakudandaula ndipo iwo vakaonese vakalongola kuti iwo vamanya za fundo iyi and chose to travel abroad ndipo iwo vakasankha paiwo vekha kufuma muchalo muno na kuta kuwalo instead of attending the election. mwa kuti iwo vakakhalepo pa visankho ivi. There are exhibited exhibits GK5 and GK6. Ndipo iwo vari kuikapo ma exhibit GK5 na GK6. The second defendant relies on the case already cited of Banda versus Malawi Congress Party Ndipo vakuzola mlandu vachiviri iwo nawo vagonaso pa mlandu wa Banda wakakananga na Malawi Congress Party to submit that the candidate cannot claim exclusion iwo vakuyoya kuti iye wangati munthu ngati candidate wanga dandalasa vakuyoya kuti iwo vafunikapo when he voluntarily disengages from an electoral process that remains open and accessible. apo iye wakazizomeza yemweneko kuleka kuwapo pa visankho kwena viwepo papweru nkhanira. The second defendant therefore submits that the no-notice claim is not supported by fact and lacks any legal merit. Ndipo vakuzola mlandu vachiviri vakuona kuti pakuti pakaevya notice ya iyo iwo vakudandaula vakuona kuti paliji fundo yakuenerera iyo kuti The second defendant's fourth argument is that the election results reflect the will of verified delegates. Ndipo pa msuso wa nambala 4 ukuyoya kuti pa vakulondezya va visankho ivo vikavapo vikulongola pakweru kuti pakawa vanthu avakavapo pakayimirira ndipo vakakuti waumikirika makola. It is also the contention of the second defendant Ndipo ivi navo vilipo ngati pa kuyana na vakuzola mlandu vachiviri that the outcome of the primary election, kuti ivo vakulondezya va visankho va primary election 262 votes in favor of the second defendant and 5 votes for the claimant, kuti vakulondezya vake vika 262 votes iyo ikava kumphepete ya vakuzola mlandu vachiviri kweneso mavoti 5 ayakava yakavoteka ku vakudandaula. was a fair, credible and democratic reflection of the verified electoral college's will. Iwo vakuona kuti vika makola waka kuyana na umo vikavira chipacha kuyana na umo vikavira pa kavotero ako kakavapo. He submits that the election at Katonguwiri School Iwo vakuyoya kuti visankho vikachitika pa Katonguwiri School was attended by delegates from the 40 verified areas
visankho ivi vikakachitika na vanthu 40 vakakuti vafumira na ma areas 40 ayakakuti yaunikirika makola as approved by the NEC. ndipo vinthu ivi vikakuti pasimikizika na iwo vaniki. No representatives from disqualified or unverified areas were allowed to participate. Pakaevya wakuyimirira waliyonse wakumalo ayakakanizika kuti paevya munthu wakufumira kumalo ayi wakakachitapo chilichonse. Despite the change in voting method, nangauli pakakusintha kwa kavotero, the process remained transparent and orderly. kweneso ndondomeko yonse ikawa yakuti ikapangika makola mwapakweru, with each delegate publicly associating themselves with their preferred candidate under NEC supervision. ndipo waliyonse wakapereka mnthu ake awo vakakayimiranga ndipo iwo veneko makola kutolera na umufwe vakapanga ma candidate pasi pa va NEC. The second defendant argues that the claimant has not provided any credible evidence ndipo vakuzura mlandu vachiviri vaku msoso wawo kuyakuti vakudandaula palije fundo iyo vapereka yakwenerera to suggest that fraud or procedural irregularity tainted the vote. iwo vasachize kuti pakava vinyengo mu ndondomeko ya kavotero. In the case of Late Nyanghata pa mlandu wa Late Nyanghata and Malawi Congress Party and another, wakakakananga wa Malawi Congress Party na wanyao, civil cause number 26 of 2019, mlandu wa Gwenina Weni 26 wa mchaka cha 2019, the court confirmed the principle that intra-party electoral decisions ndipo koti likasimikiza za ndondomeko mwenzoena kuwira kuyana na intra-party will not be lightly interfered with, ndipo iwo akayakuti paye vyenge kuti mnyake wawenga wakunjererapo unless they contravene constitutional standards. pekapeka pawetu kukasikika pa imo tendesero ka makonstitution yao mwiliri. The second defendant submits that the results are valid and binding and should not be disturbed by the court. wakuzula mlandu wachiviri wakuwiwa yakuti ndondomeko ya ivo vikasankapo vapamaliro vikapa kwenerera ndipo iwo vakuvisimikiza wakuti ndimo viliri pakaevya kutimbaniza kulikose kufumira kukoti ndipo paevya kutimbaniza kulikose kufumira kukoti. The second defendant's final claim or argument is that the claimant's case is an abuse of court process. Fundo yao ya umaliro ya msuso ndivyo yakuti vakudandaula mlandu wao uli ngati kunangiraka ndondomeko ya koti omwezena kuwiri. The second defendant submits that the present proceedings constitute an abuse of court process. Vakuzura mlandu vachiviri vakuyoya kuti umoviriri mvyakuya kuti pali ngati kunangawaka mu ndondomeko ya omwezena kuwira kuyana na and ought to be dismissed entirely. kuyana na koti ndondomeko imepena kuwira ndipo mlandu huu iwo vakupempha kutoka umazi. The claimant has approached the court with unclean hands. Vakuyoya kuti vakudandaula vari kuisanga koti ili na maoko ayongambula kwenerera, having previously falsified delegate lists iwo waonapo kuyana na umo viriri kufumira kumndandanda wa vantu vakayimidanga, incited violence kweneso pakavaso vivulupi, and undermined the party's lawful verification process. ndipo iwo vakatolerapo kanthu yayi pakutolera kuyana na ngati na msipani sikuyana kuwira pama verification yake ya umwe kuwira na ndondomeko yake. Testimonies from multiple individuals, maukaboni yalipo kufumira ku vantu vanandi, including Mr. John Mtika, kusazi hapo na Mr. John Mtika, Mr. Very Shower, Mr. Very Shower and Mr. Kachepa Nkhata, na Mr. Kachepa Nkhata, demonstrate that the claimant's conduct was calculated iwo varongosola kwa kuti mchitiro wakakudandaula to destabilize the electoral process ukawa wakwenera nkhanira kulongosola pakweli kutunga kuti mbanizenge and challenge outcomes only when they proved unfavorable. ndipo iwo kwa kuti yapangisaso kuti pale ngati pale kuonesa pakweli kuti kulondezya vake vivenge vambula kwenerera pachakuya kuti vintu hivi vikasimikizika makola yayo. The second defendant argues that abuse of process vakuzula mlandu vachiviri iwo valisona msuso wakola kuti kunangisya kwa ndondomeko arises where a party seeks to misuse the judicial machinery ivi vikizapo pala vipete nyake yapangisa kuti yinange
vintu mwafikena kuwira kuyana na judicial machinery for arterial purposes yeneso kutulira na ndondomeko anterior purposes and cites Salisbury's Laws of England. and Yes, that book. Volume 11, paragraph 1163. ngawo mokhotera yoyera. Further, Mwakutizia he cites the case of Eurodium Limited versus Bathurst, iyo vakalotizia kuikaposo milandu inyake ayilulembeka ngawo mokhotera yoyera reported in 1990, one's Queen's Bench at page 1. iyo yakaikika mchaka cha 1990 1 QB 1 Where the court held that litigants cannot find a claim upon unlawful conduct. ipo koti kwa kuti malitiganti angasanga dandaulo ya ipekapeka kuti isange icho chilipo ichiwa kutandaula. The second defendant contends that the claimant is using the court Vakusula mlandu vachiwiri vakwera kuti vakudandaula vakugulisa ntchito kuti ili to legitimize a baseless narrative kuti iwo vagulisa ntchito pafundo iyo njambula kwenerera and overturn a lawful and democratic election outcome. kuti iwo vatimbanizeso ivo vili kuyana na democratic election umwe ikawira vakulondezeka vyake. The court is therefore urged to reject the claimant's application with manteula cause. koti ionepo ndipo iwo vakususia kuti yikane ivo vakudandaula pa madandaulo yawo kweneso imazeso ikaneso kupirikaso ivo iwo ananga pa mlandu wawo. In conclusion, the second defendant prays that the court dismisses the claimant's claim in its entirety as misconceived, frivolous, and without legal merit. Muumalo mwake iwo vakusula mlandu vachiwiri vakukhumba kuti iyi imaze dandaulo la vakudandaula ndipo lileke kuligwisa ntchito chifukwa chakuti ivi iwo vakukhumbaka kuphwanya ndondomeko mwikweneruyi. The court should further declare the primary election of 11 May 2025 to have been lawfully conducted. Ndipo vakukhumba kuti ili lizomerezye visankho vikachitika pa 11 May chaka cha 2025 kuti vikava kwenerera ndipo vikendeseka makola Under exceptional and justified circumstances, ndipo kuti vikendeseka mwakwenerera kweneso pali vifukwa vakwenerera makola waka and order courts in favor of the second defendant. ndipo iwo vakukhumba kuti koti ili lipereke ivi vananga pa mlandu uwu kuti virute ku vakusula mlandu wachiwiri On the basis that the proceedings were an abuse of process pa fundo yakuya kuti ndondomeko iyi ili ngati kunanga waka ndondomeko and unnecessarily burdensome to a properly conducted internal party elections. kweneso kuwa ngati kunangira waka ku umo vinthu vikawira makola waka kuyana na kuchipani umo vikavotekera. We now move on to the law analysis of the evidence. Apa tinjirire ku malamulo kweneso na tuoneso kuyana na makaboniani. What is the threshold for judicial intervention in the internal political party disputes? Kasi chivichi icho chikuwapo kuyana na umo makoti yakwena kunjererapo pali nkhani izo zilipo kuyana na ndale mwakupatana kwawo. At what point do such disputes raise justiciable, constitutional or legal claims? Kasi nkhani apo kotili lingaonapo kupambana uku kupituonepo kuyana na umo malamulo yakwena kuwira kuyana na umo madandaulo hizira. It is not in dispute that the crux of this matter Palije kukana kulikose kuti pamano apa pali kupambana is the composition of the party's electoral college. kuti ivo vose pachitika chifukwa cha kumpepete ya vandale chomene pa kufota kwawo. The claimant has consistently challenged the legitimacy of the constituted electoral college. Ndipo vakudandaula iwo mwakuenzereza iwo nkhanira lwa kususiana na umondondomeko yakavotera ikalira Contending that it was structured to favor the second defendant. kuti ivi vose vikapangisa kuti kuoneke vikhalire makola kumpepete ya wakuzula mlandu wachiwiri. Conversely, the second defendant alleges that the claimant unilaterally assembled his own electoral college. Ndipo somo vili yavo vakuzula mlandu wachiwiri iwo vakuya kuti vakudandaula iwo ndiwo valiko nyangisia pakutolera vintu muviriri kuyana na umo vakavoteranga And recognized to the party ndipo iwo vakuti pakumanyikwa kuti iwo vakutetea fulani to secure an advantage at the primary election. na chakuonga chakuti iwo vasangepo mwavi kutolera pa kuvota kwa maprimary. This disagreement gave rise to prolonged disputes within the constituency.
kupambana uku kupangisenje kuti pali kupambana kwa nyengo itali kutolera na ku sivili yawo ya constituency. Subsequently, there was a purported primary election Makone hapo pakala kanira chisanko cha maprimary chikalapo which the claimant now contests as null and void. icho iwo bakudandaula bakutola kuti chiwe chambula kwemerera. The claimant asserts that he was not well notified of the holding of this election. Iwo bakudandaula bakuyoya kuti iwo bakamanyisika yayi makola za chisanko hivi viendelenge. Having only become aware of it through a WhatsApp communication, Nangauli kuoneka kuti vikasanga kuti bakamanyisika kuyana na WhatsApp kuti galapu bakakananga. the party's deputy secretary general. Yayoyika na wapate deputy secretary general. Furthermore, the claimant maintains that the primary election in any event was not conducted in accordance with the party's convention. Party secretary general mwakutiza apo bakudandaula iwo bakazikisa pakuwa kuti bisanko vya primaries mu vikabila vikapangika mambula kwenerera kutolera na kupate convention. In this court's considered view, Mukotiri umuri kuonerapo these issues fall squarely within what is the threshold for judicial intervention in internal political party disputes. kotiri tulionepo kuyana na kumpepete ya makoti umuyanganjirirapo kuyana na mukati mu vipande vyao mkati umuvingavira kuyana na pambano ilipo. And at what point do such disputes raise justiciable constitutional or legal claims? Kasi so ni nyengo uli iyo mpambano izi wakoti wangasanikira kuti wakuonapo kuyana na malamulo umuyakuvira kuyana so na madandaulo umuyizira. Indeed, the present matter raises a significant question. Nadi mulandu ulipo ukonisa kuti upiza na mafumbo yanandoaga Regarding the circumstances under which this court may intervene kutolera umokoti li njitirengepo pa mlandu uwu in disputes arising from the internal affairs of a political party. pakutolera kupambana ukukwiza kwa mkati mwa iwo weneko ku vipani. The key legal issue here is whether the claimant's allegations Fundo ikulu ili apa nja kutolera kuti kasi fundo izi madandaulo yabakiza nayo kudandaula, particularly those relating to the unlawful alteration of the electoral college, chomene kutolera kukwapyana na umuhimu wa kuonera kuti vikava mbula kwenerera pa kuendeseka kwa kavotero, lack of procedural fairness, pakuti pakasova ndondomeko yeneko ya kavotero kweneso and infringement of his right to political participation, kweneso pakuwaphwanyira ufulu wakuti iwo nawo wangasangikanga kumpepete ya vipani meet the threshold for judicial intervention. kuti ivi vikonesa pakweli kuti viwena kukwapyane na vakoti kuti wainjererere. Guidance on this issue is found in the case of Bandawe versus Malawi Congress Party, Ichi ngatilongoza chomene pankhani iyi chikusangika pa mlandu wa Bandawe bakakakananga na Malawi Congress Party, civil cause number 1010 of 2018, uone mlandu wa wene na wene namba 10 1010 wa mchaka cha 2018, and also the case of Hassan Hilary Ajinga versus United Democratic Front, kweneso pa mlandu wa Hassan Hilary Ajiga bakakakananga na United Democratic Front, civil cause number 2466 of 2008, mlandu wene na wene wa namba 2466 wa mchaka cha 2008, and the recent Supreme Court of Appeal judgment kweneso na chigamulo ichichaperekeka masonsono cha kufumira ku court la Supreme Court in Jeffrey Nankumwa and Chazama pa mlandu wa Geoffrey Nankumwa na ba Chazama versus Mutharika Mwale and Democratic Progressive Party, akakananga na ba Mutharika Mwale na Democratic Progressive Party, Supreme Court of Appeal miscellaneous application number 65 of 2023. uka mlandu kumala Supreme Court of Appeal ukaperekeka ngati ukadembeseka ngati namba 65 ya 2023. In the case of Hassan Hilary Ajinga, Pa mlandu wa Hassan Hilary Ajiga, the High Court underscored the principle of judicial restraint in party political matters. koti likulu la High Court likaonapo kuyana na ndondomeko moikwena kuwira kuyana kuti makoti yangali kanapo uli kuyana na fundo izo zikwenera zileko ku vipani. The court warned that where disputes are primarily political, Koti likabachenjeza kwa kuti pa
mphambano yaoneka nkhana kuti ili kuma primary and concern internal dynamics of party administration. kweneso kuti nkhana pakwafika chomene kumphepete yaba iwo ku chipani. Courts should be slow to intervene. Khoti libe la kuchedwirapo kunjirirapo. However, the court acknowledged that intervention may be warranted nangauli khoti makhoti yalikuona kuti kunjirirapo kungaso kwakwenerera where a political party fails to follow its own internal rules or constitution. apo bandale iwo bakuona kuti bachipani batondeka kuyendesa makola ndondomeko zawo mkati mwa chipani chawo Acts in violation of the principles of natural justice. kweneso pakutolerapo so mchitiro wa vivulupi uongawapo kutolera na kuti chilungamo chivepo Or breaches statutory or constitutional provisions. kweneso kunangaso yana nanga statutory provision ilipo. The jurisprudence emerging from the above cases omapitiri apa kuyana na mlandu ulipo tulipo na wapano establishes that where there is no legal or procedural breach, pakutolera kuyakuti apo palije kunangika kulikose kwa ndondomeko mwingwena kubira serious enough to undermine the integrity of the process, pala paoneka nkhanira kuti palije ndondomeko yeneko iyo yaendesekapo pa ndondomeko zawo the court would decline to interfere, khoti liwenge la kuchedwa kuti linjirirepo holding that such disputes are more appropriately resolved through internal party mechanisms. makutolera kuti mphambano ngati ni izi zikwena zimunikirikengepo mukati mwa chipani chawo. We also make reference to rulings by our brother Justice Mamblasa koti ili laoneraposo kuyana na reference iyo la jaji banyawo la Mamblasa in Felix Namisawa and another versus Democratic Progressive Party and another, wa Felix na Misawa na banyawo abakakananga na ba Democratic Progressive Party Civil Cause number 61 of 2025, kwa mlandu wa namba 61 wa mchaka cha 2025 and Arnold Kaninga and others peneso na mlandu wa Arnold Kaninga na banyawo versus Democratic Progressive Party and others, wakakanangaso na Democratic Progressive Party na banyawo Civil Cause number 64 of 2025. kwa mlandu wa namba 64 mchaka cha 2025 The Supreme Court of Appeal in the Jeffrey case pa mlandu wa Supreme Court wa Jeffrey confirmed that internal party dispute resolution mechanisms wakasimikiza kuti pa milandu pa mphambano izo zili mkati mwa chipani should ordinarily be exhausted before litigation. izo bakwena kuti iwo waonengepo pamano pambere zidafike kuti ziunikirike. However, the court also made it clear nangauli makhoti aya yali kulongosolaso kwa kweru that this requirement is not absolute. kuti nangauli moviriri kuti nipakukhazikika chala Judicial intervention is warranted kuti kunjirirapo kwa makhoti kwa kwenereranso where internal remedies are ineffective, pala fundo zinyake zili mkati zikukhumbira kuti iwo waonekerepo biased or illusory. pala pali kuti pali kukondera kweneso na vinyake illusory. It is only imperative to echo and repeat the observation made in that case. ivi kwena kuonekerapo pa iwo waonekira nkhanira na kuona ivo vilipo pa mlandu uwo. The court said khoti likayoya kuti Bandawe versus Malawi Congress Party Bandawe versus Malawi Congress Party is significant, is important in that after reviewing several cases, icho chakukhumbikira kuti pala iwo waona milandu ya kupambana including Hassan Hillary Ajinga versus United Democratic Front, kutoleraso na mlandu wa Hassan Ajiga wakakana na ba United versus Front, Dr. Peter Chuona versus Honorable Gwanda Chakwamba, Gondo and others, Peter Chuona versus Honorable Gwanda Chakwamba, Gondo and others versus Honorable Dr. Lazarus Chakwera, Gondwe and others versus Dr. Lazarus Chakwera, President of Malawi Congress Party, President of Malawi Congress Party, Ishmael Chafukira versus John Zena Sunga Pake Tempo and Malawi Congress Party, Ishmael Chakwera versus Ishmael John Chafukira Zenas. versus John Zena Sunga Pake Tempo, ngamukhotera yoyerapo Civil Cause number 371 of 2009. mlandu wa wene na wene 371 wa mchaka cha 2019. The court notes the justiciability of political party disputes. Koti likaonapo kuyana na kongomezo zingawapo kuyana na
kutolera na mphambano zingachitika muchipani. when he discusses why judges should not be perceived as avoiding their obligation under judicial consent. Apo bakulongosola makwacho mene kuti pauli majaji akwena kuti yajibike kumpepete pakutolera na omwe vinthu hivyo vilili kuyana na ku. Most crucially, the decision modifies the political question doctrine chomene vigamulo ivi vikuoneseka kuyana na hivyo fuwapo kuyana na ku judicial consent and establishes the following 4 guidelines for how political party disputes should be handled. kweneso na kutola poso umo ndondomeko ikwena kuwira kutolera na umo ku vyandale kuvipani mu kumpambana zao umo zinga. So basically, the court is saying the court cannot shy away from handling political disputes. Tena umo makoti yakoneka kuti yangachindira yayi kuti yaendepo pampambano izo vakasangana nazo. Firstly, disputes between a political party and its members Chakwamba pambano izo zingasangika kuyana na vandale mvipani should be resolved in accordance with the party's constitutive document and rules made thereunder. iyi kwena iwonike kengepo chomene kutolera na umo iwo vandale vari kulembera vikarata vyao pakuti vingayendesera kuyana na umo iwo vakwena vapangira. Secondly, the mere provision in a political party's constitutive document chachiwiri kutoleraso na vikarata ivi vilipo kuyana ku iwo vinepo vandale na vikarata ivi vari kupanga mukati for internal resolutions of disputes ivo vingamazya mpambano za mkati without prohibiting an aggrieved party kwambula kumujandilizya uyo waoneka kuti iye wanangirika that has exhausted internal remedies ivo kwena kuti vapereke fundo za kuti ziovwire from seeking the intervention of courts of law pakutolera poso kuti vasange kuti vakhoti vanjitirepo does not amount to ouster of the jurisdiction of the courts. ivi kuti vikupambana mphamano nkhanira yayi kuti khoti lingava na nkhongono pa nkhani ngati izi. The point being made is that an attempt to have the matter resolved internally fundo ikapo njako yakuti pakwamba vakwena vaonengepo kuunikira nkhanizo zingavapo mkati mwene mumo mufani as provided by the political party's constitutive document should first be made. chomene ngati umo fundo zili kuperekekera za kuti zirongozi yechipani icho vinaveva kwamba kuchitika. A political party or its members should not rush to court. Ndipo mphepete imoza ya munthu wa mkati muchipani mwene mumo wakwena kuti wangachimbiriranga ku khoti cha. Thirdly, a political party or its members will be allowed to have recourse to a court of law mantheola umo imoza wa kuchipani wangazomerezeka kuti wakasange walute kuma khoti regarding disputes relating to activities of the political party apo vingava kwenye yako kukhwapiana na mpambano zingasangika za kukulira nako na mchipani where A, uko pakwamba the political party is in breach of its constitutive document or rules made thereunder, bala iwo vachipani vaphwanya ndondomeko ili kukhazikisika kuyana na malamulo ya kuendesera iwo. B, the political party acts in breach of the rules of natural justice, pekapekaso pala wa mchipani waphwanya ndondomeko ili kwena iyendesekere kutolera na umo unenesi upena uwile. C, the political party or its members act in breach of the laws of Malawi, kweneso wa ndale wa chipani uyo wangasangika kuti waphwanya fundo iyo nja kuti wanangira malamulo ya chalo ichi. D, the political party or its members conduct themselves in a capricious or arbitrary way, kweneso uyo wa mchipani uyo wananga payeyeka fundo za kuti zingapangisa izo zingatimbanizya mkati umo ndipo wapanga kuti wanyake kuvasezera kumphepete. In the present case, pamlandu tinao sono the claimant submitted that multiple formal complaints, kuti in the present case, the claimant submitted multiple formal complaints. pamlandu tinao sono vakudandaula vayoyapo fundo za kudandaula zinandi. I was being reminded that I would skip a paragraph. It was deliberate because
the judgment will be distributed to the parties. So I didn't want to read the whole law or the whole quotation in the Bandawi case. So in the present case, the claimant submitted multiple formal complaints. pamlandu tinawo pano vakudandaula vadandaulapo fundo zinandiwanga See exhibits VAZ 3 to 9 muone exhibit VAZ 3 to 9 regarding the manipulation of the electoral college iwo vakwapyana na umo vinthu pakuvota vindakhatire makolo and the conduct of the primary election. kweneso na umuchitiro ukachitikira pa visankho pa primary. These complaints were ignored Madandaulo aya yakaonekapo yayi and no impartial internal forum addressed them. ndipo palijo walionso usipani uyu wakakhumba kuti waonikire pa madandaulo aya. Moreover, the regional chairman nanga uli kuti apo pali regional chairman and other implicated actors kweneso na vanyake avaka kuti valipo mgulu ili were centrally involved in both the dispute and its resolution. iwo vakakhwafika kumphepete zonse za kuchidandaulo kweneso na umo vangajeruzira pa nkhani iyi Rendering the internal process fundamentally compromised. iwo kuti vatolere ndondomeko yonse iwe yakulongosoka. As such, manthero it is umo this court's opinion ni khoti ili maanaonero yake that the claimant cannot be faulted kuti vakudandaula vanga kuti iwo vakunangirika yayi for approaching this court pakulisanga khoti ili without exhausting internal remedies pakwambula vandaonepo mo vangasovera nkhani iyi mkati mwa chipani chawo as the avenues available to him were neither fair nor adequate. nga umoviriri umovikavira kuti vikavambula kuyenerera kwa iwo. A report issued on 24 April 2025 ripoti ikaperekeka pa 24 April mchaka cha 2025 by the team tasked with iyo ikaperekeka verifying na 13 new team areas task, iyo ikaunikirika na malo 13 ayakalapo show that the verification process iyo ikulongola kuti kuunikirika kwa ndondomeko iyi was bogged down by a lot of interference ivi vikapangika ndipo pakava kunjirirapo kunkunandi from supporters of the aspirants. kufumira kumasapota ayakalapo The team accused the aspirants of an MCP behavior, ndipo phepete iyi ikava na anthu awo awo akana umukhaliro wa kufumira ku chipani cha MCP and disrespect of the party's four cornerstones. ndipo iwo vakaleka kupereka nkhalo ku mphepete za chipani zonse ku malamulo yake. Some unruly party members forced the verification team vanthu anyake vakachichizya vanthu anyake kuti avo vakangati ma task force kuti vaunikire to include individuals who are not supposed to be part of the exercise, kusazyapo vanthu ava vakayeneranga kuti vangavangapo yayi pa mchitiro uno contravening the resolution of 17 January 2025. ava kapangisa kuti vinthu ivi viva kupambana pa 17 January mchaka cha 2025. The second defendant is also accused of making some youths drunk ivo vakuzola mlandu vachiwiri nawo vakuyoyeka kuti vakagwisa ntchito vanyamata avaka kuti valovera to cause chaos kuti vazena kuvurupi and beat up the NEC officials who had come to the constituency. kuti vatimbe vanthu vakuneti. The second defendant admitted in cross-examination vakuzola mlandu vachiwiri vakazonera pakufumbana mafumbo that he had been meeting some members of a team sent by the regional chairman to the constituency at his residence. kuti iwo vakakumananga na vanthu vanyake vakatumika na valijo nicheya kuinda kwawo. It is clear that the findings of the verification team in relation to eligible areas was going to be of questionable credibility. vili pakweru mukuonekera kuti timu iyo ikavapo yakuti ikaunikire umo vinthu vikavida ikayakuya kuti visankengebwe kuti pali mafumbo yakuti yaoneke kuti ngambo lapelekera mkapelekero kake. It is correct to argue that the claimant overreacted mbuneneso pamsuso pewa kuti vakudandaula overreacted iwo vakachitapo vakazolapo mwa kujumbizya or acted unreasonably by leaving a WhatsApp group iwo vakanangisya pakuleka WhatsApp group ikavapo dedicated to matters in Mzimba Central constituency, ndipo iwo kuleka ku nkhani izo zikavapo ku Mzimba Central constituency cutting himself off from essential party communications. iwo pakuchifumisyapo ku mphepete ya vakayoweserana ngako vya chipani. However, nangauli as long as the claimant remained an accepted aspirant kuti iwo vakudandaula vangakhazikika na kuzomerezeka ku mumoviriri and was not under any party sanctions,
nangauli iwo akakomphepete lyonse ya pakutumbirana or disciplinary processes, kweneso vanda akhazikeponso pasi. the party was under an obligation to inform him about the goings on in Zimba Central regarding the primary election. chipani chikayenera kuti chive na nyengo yakuti chivakhalire iwo va umwe vienderenge kuyana na Mzimba Central. In addition, Mwakusazirapo it is this court's view that the first defendant's constitution ni kuwananira kwa koti ili kuyana na kuti vakusukula mlandu vakwamba does not contain a comprehensive or robust internal dispute resolution mechanism. constitution yawo kuti iwo palibe chiwa pakoneka kuti palibe chiwa uchitapo kuyana na kupambana kwa vidumbirano ivyo vikavapo vakuti vamazi kupambana kukavapo Applicable to electoral disputes. kutolana na kupambana uku kukavapo ufumira pakuvota. The only provision that bears some resemblance to an internal remedy is Article 65. ichikavapo chakwenerera kuyana na umo vikavira apa kuti vangamazi vinhu ivi kuyana na vikwenera kutoleka ku Article 65 which states iviwo yakuti all disputes regarding the interpretation of the Constitution kupambana kulikose uku kungakhwashana na kukangana mulilo ka constitution mwenilili shall be referred to the National Executive Committee for settlement, ivi vikwena kuti virute kuva neki kuti iwo vakaonepo ndipo vakamazi, provided that the aggrieved persons may appeal to the convention. ndipo para vili ndena uyo walutizya na kuleka kukhutisika iye wachite apilu ku convention. However, nanga uli vili ndena a plain reading of this provision umo viperengekera kuyana na ndondomeko iyi makes it clear that it is confined to disputes of constitutional interpretation, ichi chikuya pakwelo ndi kuchisimikizika ku mphambano izo zilipo zakuyana na constitutional interpretation, not broader complaints involving the conduct, kuti ivi vili kupatana chomene ayi kuti nakuyana na umwe munthu wangapangira kalo yake procedural fairness, or integrity of internal elections. kuti pali ndondomeko yapenera yakavotero ya kwenerera kweneso na kuyana na umwe venepo vangavotera mkati. Whereas here the grievance relates to allegations of procedural impropriety, apo pali kuleka kupulikana kutolerana na umo iwo vatendesera pa ndondomeko yakhazikikapo, bad faith, kweneso kuva na huviro uyeni, and electoral manipulation. kweneso kavotero kambula kwenerera. Article 65 provides no meaningful avenue for redress. Article 65 ikupeleka kuti palije chimiro cha kwenerera kuyana na umwe kudiri. One would have expected a clear and dedicated framework Nyake wakena waone kuti ka pakwiri kuchati ningapanga nchidiche for resolving intra-party electoral disputes, kuti timazie phambano ilipo pa kuyana na intra-party, such as an election tribunal or appeals committee, but none exists. kutolera na kuti pakwena pawe vanthu ava vangamazya mphambano zingavapo pakuvota, kweneso panyake maapilu ayangavapo kuti komiti ayo kwene palije chichilipo. It may be argued by the defendants ndingasusikika na wakuzulapo mlandu that the disputes in this matter, kuti mlandu woli mkhodi muno including those relating to the electoral college, ivo vakuyana kwaka na ivo vikagwirisika ntchito pakuvotera and conduct of the primary election na mchitiro ukavapo wa visankho pa maprimaries concern the interpretation of the party's constitution. vikukuzana na kutanthauzira kwa constitution ya chipani, And as such, ndipo sono ought to have been referred to the National Executive Committee vikwenera virute kwa vaneki vakomiti ya neki under Article 65 kwa kuyana na Article 65 if a further right of appeal to the convention kuti pawe ufulu wa kupanga apili kuta ku convention. However, with respect, this argument misconceives both the scope and purpose of Article 65. Nangauli mwa kupeleka ulemu kumsusko wa ulipo That provision is narrowly framed lamulo hilo
lilipo nati The clause is clearly directed at legal questions about the meaning of constitutional provisions. Such as disputes over the scope of a particular article, kamito aka kali pakweru kanira na mkalikulentekera kuyana na kuti na mafumbo yangapo funira ku ayagawapo kuyana na kangana muliro ka constitution akomo kangabira. such as disputes over the scope of a particular article, kwa kutolera ngati mpambano izo zingawapo panyengo hiyo. the eligibility criteria for holding office, Kweneso umondondomeko bangapangira kuyana na mangagwisira ntchito ofisi yawo. or the quorum required for NEC decision. Kweneso na bantu osa bangawapo kuti bapange vigamulo iwo baneki. It does not establish a general purpose internal dispute resolution mechanism. Kuti iwo bandalongosole pakweli kuti nkhanira umwe bangamazira mapambano izo kuzinga bamboni. For fact-sensitive grievances, Pafundo izo zingawapo ulupanyake mpambano zingaba madandaulo yangawapo. such as the fabrication or substitution of the electoral college. Panyake iso mungabira panyake kusazirapo uso kuyana na umwe banga wikirapo kuti para vapo titingapota ndege. The denial of notice of election logistics, Kukanika kwa kumanyisika kwa muntu umuwanga manyisikira. the use of violence to influence outcomes, Kweneso umo bantu anga umo vikabirapo pa vivurupi vikawapo. or the bad faith manipulation of internal processes for political gain. Panyake iso kabiro kashitiro kaheni akakangawapo pa ndotomeko iyo ikawapo ya mkati ya chikuspani. Furthermore, as was observed in Banda versus Malay Congress Party, Mwakurutizi hapo ngomo naonera kuyana pa mlandu wa Banda ukakakananga na Malawi Congress Party. the structure of Article 65 assumes that the NEC is a neutral arbiter Kuyana na ndotomeko meiripo, kuyana na Article 65 umeiriri, kuyana na maneki umwanga pangira. Yes, so Section 65 expects the NEC or presumes that the NEC will be neutral. Kuyana na When section disputes within the 65 party ikiroya arise. kuti na mwanga pangira ndipo iwo baneki bakwena babe bakuyimira waliyose. Yet in the present case, Umotiriri pa mlandu uti na osono. the regional chairman was instrumental in implementing the impugn electoral arrangements also participated. So yet in the present case, Panye pa mlandu uti liposono. the regional chairman, Pa regional chairman who was instrumental in implementing the impugn electoral arrangements, au iwo bakapanga kuyana na ndondomeko na vida ivo vikakwisika ntchito kuti bapangire. also participated in NEC functions. Iwo nao bakawapo pa kupanga ivi iwo pa fundo zawo iwo ngati baneki. As such, referring the dispute to the NEC Mwanthera umo ukapereka dandaulo ku baneki would not only have been procedurally ineffective, vikanende vyevambula kuyenerera yayi, but would have offended the principle that no one should be a judge in his own case. chifukwa vyeva kusuzya foti palije waliyonse wangapereka chigamulo pa mlandu wake. These are procedural and factual grievances. Ivi ni ndondomeko iyo ili kupangirika kweneso na fundo izo zikwena zipepo. Not abstract constitutional interpretation disputes. They require investigation, Ivi vukumba pabe kufuzika evidence evaluation, kweneso va maukaboni vayaunikire and findings of fact, kweneso fundo izo zalapo functions which the party constitution does not empower the NEC or the convention to perform. kweneso kakusikio kanchito umo va chipani na kuyana na constitution yawo umo iwo vangaperekera nkongono ku baneki kuti vaonepo kuyana na convention In any structured or quasi-judicial manner. kuyana kutolera ngao muvingavira ku quash judicial manner. Moreover, courts Na ngao vingavandena makoti have recognized that mere existence of a dispute resolution clause iwe wakuonapo kuti namvilile nthena paravandena kuyana nga mpambano izo zilipo ndipo ivo vakulandira vake vingasangika para vakhaapo is not enough to oust judicial review ndiva kukwanira yayi kuti viunikireko kuyana ngati koti kuti makoti yaunikire or civil jurisdiction. kweneso nkhongono za kutumira In the Jeffrey case, pa mlandu wa vajefra the Supreme Court of Appeal court la Supreme Court of Appeal affirmed that exhaustion of internal remedies is not required iwo akuyoyapo kuti kuyana nanga vintu ivyo vilipo vatu vadumbirane mkati vipenanoti kuenerera
Where such remedies are inadequate, biased, or illusory. pala pali ngati kukondera opanyake iluzari. This court holds that Article 65 Koti ili kuonapo kuti Article Article 65 does not apply to the present facts, iyi kulanako yayi nankhani zinazopana and even if it did, nangauli kungakutipitindena its procedural shortcomings fundo izo zilipo za izo zizapa and the institutional conflict of interest, kweneso the institutional conflict of interest, kukangana ukulimu kwa mu institution justify the claimant's decision to approach this court directly. kupeleka fundo kuyana na kuyaba kudandaula kuti ngati vangasangika kuti nawo vasange uviri kunia kumakoti. In light of this structural deficiency, pakuona kuyana na ndomeko ya ilipo the claimant cannot be faulted for not exhausting internal remedies, kudandaula kuti kuti iwo mpakwanangika yayi kuti nawo vasange fundo za kuti zingauvira kuyana na mviripo because the remedies purportedly available chifukwa vintu vya kuti zingauvira vina viwepo pakwelu were neither effective, ivo vina viwe vakwenerera impartial, viwe nor adequate as required under general principles of law. viwe vakwenerera kweneso visangike mwaluiro kuyana na umuivi vintu vilipo As recognized in Bandawe versus Malawi Congress ngao Party, mutavonera kuyana pa mlandu wa Bandawe versus Malawi Congress the Party threshold for judicial restraint iwo vakapempha kuyana na kuti makoti yaonera in internal party matters is not absolute, kuti makoti yalekekonapo pa nkhani za mkati za mipani zilizokuna kuviwile where internal remedies are illusory, apo para vitu vya mkati vakwena kuti vasove mwangapangira procedurally compromised, ndondomeko yake ikwena kuti vakhale pasi na kufikana or non-existent. kweni panyake palapo palije Judicial intervention is both warranted and necessary. kweneso vakhoti vakwena kunjirirapo ndipo nivakwenerera kuti vile mbele. The other issue to consider is whether the first defendant breached its constitution and internal party procedures in conducting the primary elections. Nyake nza kuti panyake pala vakuzora mlandu wa kwamba iwo vari kunanga kuyana na constitution yawo kuyanaso na ndondomeko mwikwenera kuwira mkati pa kupanga ma primary elections. From the evidence adduced before the court, Pa ukavoni waperekeka mfuti muno facts show that on 17 January 2025, fundo zikuoneka pakweli kuti pa 17 January 2025, 17 January 2025 a meeting chaired by the regional chairman meeting yo ikavapo iyo vakapanga cheya mba regional chairman resolved to use the 2018-2019 electoral college iyo vakapulikana kuti vagwise ntchito 2018-2019 omwe vakavotera consisting of 50 area committees, pakutola ma area 50 ayakavapo makomiti 37 original plus 13 newly proposed. ayakavapo yakale na kale 17 kweneso yanyake 13 ayakava kuti vasachizya as the basis for the primary election. ndipo kuti iwo vave ngati kuti ndo vagwise ntchito pakutolera visankho vavo pa primary election. Each area committee was to provide 9 delegates ndipo komiti iliyonse ikena ize na vanthu 9 vakutwalimira drawn from the main wing, au vapena vafumire ku valalalala women's wing and youth wing, kuti vafumire ku vazimayi kweneso ku vachanichi vachinyamata with additional participation by members of the constituency, district and regional committees. kuti iwo nawo vatuli kugawo ngati mamembala kuyana na ku constituency kufumira ku district kweneso ku regional constituency. The NEC resolution further required a verification process ndipo vaneki iwo vakamazi yankhanini mopewa kuti pakwena pave kuunikirika kwa uko kuwepo to authenticate the legitimacy of the 13 newly proposed areas kuti iwe vaunikire nkhanikhanina kuti payo chokhazikika cheneko kutolera na ma areas 13 ayakavapo kuti sono yavikikapo masono before the final list could be approved. pambere list ya umaliro indasimikizike. However, the first defendant nanga uli vilendena vakuziwa mlandu vakwamba disregarded this framework iwo vakachitolera kanthu yayo mwe vakachitira ichi by adopting a new electoral college iwo pakutoleraso fundo zinyakezo zikavapo zakapotero of only 40 areas pakutolapo ma area 40 pera without justification, kwambula fundo yeneko yatu vanongosolapo excluding long-standing areas pakupatulako ivo vikavapo kale khanina such as Njerenjere, kupatulapo ngati njerenjere Kamsolo, kamsolo and Chulumbeni,
na chilombeni without due process pambula ndondomeko yakwenerera and including unverified delegates kweneso kusaziraponso vanthu ava kuti vayimira vakuti iwo vandaunikire in areas like Eutini, kumalo awe yakaku Eutini where we have 123 out of 180, uko kukava vanthu 123 pa vanthu 180 and Balachanda, kweneso kumbalachanda 233 out of 360, uko kukava vanthu 233 pa vanthu 360 many of whom were not proven MCP members. ndipo pa vanthu ava vanyaki vakava vachipani cha MCP jala Furthermore, mwakututiziapo under the second defendant's internal governance structure, pakutolera kuyana na vakuzula mlandu vachiviri naomo structure yawo ilili constituency committees constituency committee play a pivotal role iyo vakanena kuti vatolipo gawo in authenticating area committees pakukhazikisa ma area committees and coordinating with the NEC. kweneso kuti iwo vakoleraneko na iwo vaneki The constituency chairman, iwo va constituency chairman Mr. Whiteon Shower, Mr. Whiteon Shower raised objections to the restructuring of the electoral college, iwo vakasusiapo momwe iwo vakakhazikisira ndondomeko yawo yakavotero including concerns over the exclusion of verified delegates pakusaziapo vanthu awo iwo vakaseziapo awo vakakuti vaunikirika kale vakuti vayimire and inclusion of strangers. kweneso na vanthu ava vakava chilendo In this court's view, mukhoti ilo mulikuonera the first defendant ignored the role of the constituency committee vakuzola mlandu vakwamba iwo vakatulapo gawo yayi kuyana nawo mu constituency committee and proceeded to submit a list ndipo iwo vakarutizya kupereka listi that lacked endorsement by local structures iyo ikakuti yalembeka na va local structure contrary to established practice and the January resolution. iyo ikayakususiana na omwe iwo vakapangira kuyana na ndondomeko yawo mu January omwe vakapanga resolution yawo. It is not in dispute that the first defendant Ndakanitepo yayi kuti vakuzola mlandu wakwamba failed to provide official written notice of the date, venue or time of the election to the claimant. vakatondeka kupereka chikalata chakulembeka icho chikanena chilongole date nyengo na malo ya ukavoterako The venue was abruptly changed na malo ya ukavoterako kwa kudandaula from Chamaliwa Primary School malo ya ukavoterako yakauti yasinthika kufuma ku Chamaliwa Primary School to Katunguwiri School, kuta ku Katunguwiri School 40 kilometers away, iyo mpakutalikirana 40 kilometers without any formal notice kwambula kubamanyisya banyawo or logistical support, kweneso panyake kupereka vintu vati vangawavwira kuti iwo vende makola. is a franchising many delegates. Ichi chikapangisa kuti chinangise ku vanthu vanandi avakainanga kuti vakayimire Arguably, pakususilapo kukanira the disputes surrounding the electoral college ku mphambano ikavapo kuyana na kavotero would only support that the NEC resolution mandated the use of the secret ivi ballot kena vikulaneko nkhanakhanira ku vaneki umwe iwo vakayenera vapereke ma resolutions yawo kukulira na muvinthu mvikavira mandated the use of the secret ballot as the voting method for all primary elections. pakuti valukhazikisa fundo ya kavotero kuti pave ma secret ballot On 11 May 2025, momwe akavotera kuyana ma primaries ako pakapa 11 May mchaka cha 2025 after violence erupted at the original venue, avati vivurupi vachitika kuyana na pamalo yeneko yakwambirira yavakaina vavoterepo the first defendant switched to queue voting ndipo vakuzola mlandu vakwamba iwo vakasintha na kuvika kuti vanthu vavote mwakundanda mzere allegedly without consulting affected aspirants ndipo ivi vikavambula kufumba vanyawo kuti kasi vinthu ivyo vive ngouli avakainanga kuti navakhwafike or obtaining formal NEC approval. kweneso kuti panyake vasange kuti iwo vaneki vachizomereze chinthu ichi nakusinikiza The switch to queue voting iwo vakasintha na kuvika pakuvota kwa kuchita kundanda violated the next prescribed election method ichi iwo vakanangisiaso ndondomeko iyo vaneki vari kukhazikisa yakavotero and disadvantaged the claimant's delegates ndipo ichi chikapangisiaso kuti kuve kunangirika kuyana kuva kumphepete yavakudandaula many of whom avakainiranga had not arrived at the relocated venue. chifukwa ku vanthu vanandi avakainiranga vaveko vakakafika ayi pamalo aya. In addition, mukusazirapo the claimant submitted multiple formal complaints vakudandaula iwo vakavikapo fundo za madandaulo zinandiwaka regarding the manipulation of the electoral college and unfair practices, pakutolera na omwe kavotero kakendesekera na ndondomeko zawo omwe zikawira the first defendant's constitution kuyana na vakuzola mlandu vakwamba constitution yawo and principles of natural justice, na fundo zawo zakuti pave chilungamo
require that such grievances be addressed by the NEC vikaeneranga kuti madandaulo ngati ni aya mphanyi iwo vakatola kugawo or internal disciplinary structure. panyake mphanyi iwo vakhazikaso pasi vanthu ava. This court's opinion Koti ili mmawananiro yake is that the first defendant ndikuya kuti vakuzola mlandu vakwamba failed to convene any impartial mechanism iwo vakatondeka kuti vapereke fundo zakwenerera za omwe vangapangira to resolve the dispute kuti vapereke vamazye mphambano iyo ikavapo proceeding with the election kuti mpaka na iwo mbwe vakatutizya na kuvota under contested and disputed arrangements. apo pakava kuti pali mphambano ikavapo kweneso na ndondomeko zisikaza mbakwenerera izo zikachitika. Lastly, on the facts not controverted in this case, paumaliro kuyana na mfundo iyo yanguwekapo yayi pamlandu uwu the NEC established a task force to verify the 13 new area committees. vaneki vakapanga task force iyo ikakumba iunikire kuyana na malo 13 ayo yakama area committee yakaikikapo ya sono. The claimant and his representatives were excluded from the verification process. Ndipo vakudandaula pamlandu uwu pakuti vakava kuyimilika ndipo iwo vakafumsikapo pa kufufuza kwa malo ayo mvikavira. Only 3 out of the 13 areas were verified, ndipo yatatupera pa malo aya ayo yakakaunikirika, namely St. Leo, iyo ni St. Leo, Mongola and Samara, Mongola kweneso na Samara. but no criteria or minutes of the process were shared. Paka ivyaso ndondomeko iyo ikaoneka kuti panyake ma minutes aya vakakhalira pasi kuti yakaperekeka ku vanthu ava, And authentic areas were arbitrarily excluded. kweneso vanthu ava vakakuti ndondomeko yakwenera ikakuti yalekeka. The first defendant failed to conduct the verification process transparently, vakuzola mlandu vakwamba vakatondeka kupanga ma verification yawo mwa yakwenerera mwa pakweru papanyawo, undermining the credibility of the entire electoral structure. ndipo iwo vandatolerepo kuyana na omwe vikwenera kuvira makola kuyana na omwe visankho vikena kuvira na structure yake. A political party, Iyo ni ndale while enjoying a degree of internal autonomy, para iwo vakwena vakondoseke kuyana na omwe vinthu vikwena kuvira, is still bound by its constitutional instruments. ivi vikwena kuti vive mkati para iwo vakulondeza kuyana na malamulo yawo omwe yakuvira, And where it departs from them para iwo vakusezeka kufundo izo zikukhazikika, in a manner that affects rights and interests, para iwo mu fundo zakuti payake zikwakutiza mkhalira myake uheni kuyana na mupirire, the courts are duty bound to intervene. makhoti yakwena kuti yanjirirepo pamalo aya. In Gwanda Chakwamba versus Dr. Peter Chiona, Pamlandu wa Gwanda Chakwamba wakakana na Mapita Chiona, the High Court reaffirmed the principle High Court ikaonapo kuyana na ndondomeko mwikwena kuwira that the party's constitution creates binding obligations kuti ma constitution ya chipani ya kupangisa kuti vanthu ava vakhalire kuti pamoza, akin to a contract between the party and its members. hivi vikupangisa kuti vanthu ava vive makola kuyana ngati chipani na mamembala yake. Moreover, our very sections 43 of the constitution Nangauli vilenthena kuyana na section 43 ya malamulo would require that internal party decisions must reflect procedural fairness. wakewa kuti pala pali kukumbirana kwa mkati mwa chipani kwena kuti ma decisions yakwena sankamulo yawe yakukomera vanthu ose kuyana na ndondomeko yake mapangira, And adherence to governing instruments kweneso iwo wakwena walondeze kuyana na omo wakwenyera kukhazikisa na ndondomeko zawo. where they do not, Apo iwo vachita ntheula cha judicial scrutiny is appropriate. kuti makoti yakwena kuti iwo vaone kuti vanjirirepo. These failures taken together Pa kutondeka kwa hivi pala vingatoleka pamoza, offend both party rules and constitutional principles. hivi visanika kuti vikunangirira makuyana na mandondomeko ya chipani kweneso na constitutional omwe ili kukhalira Under section 40 of the Malawi Constitution, kuyana na section 40 ya Malawi Constitution, which guarantees the right to participate in political activities on equal footing. iyo yikupereka wanangwa kuti aliyense wangakaimira kuyana na kuva ndale na umuhimu vilili kweneso mwakuti vose viva kwenerera pamoza. As the court in Ramakatsa versus Magashuli explained, Koti na mlilili kumpa mlandu wala makata wakakana na Mangashule internal party elections
pali visankho va mkati mwa chipani should not be exempted from constitutional scrutiny. ivi kuti vangakuenthangako yayi kuyana na ndondomeko iyo iri kukhazikisa yakuti venderenge mchipani And political parties must uphold standards of fairness, participation, and accountability. kweneso vakwena kuti iwo vachipani vakwena kuti mphepete zonse vakwena vaonengepo ndondomeko iwemi kweneso muuneneso omwe iwo vangapangira vinthu vyawo mwakuti paevye kukayikira kulikonse kwa omwe vinthu vawo vangendesera. This court finds that the first offender koti ili kusanga kuti vakuzola mlandu vakwamba breached its constitution and internal resolutions iwo vakanangisa kuyana vali kunangira constitution yawo kweneso na omwe iwo vakairuzira by adopting an illegitimate electoral college, mwa chipani chawo pakutolera ichi iwo vakapanga pakavotero akakavapo rendering the process flawed at its root. pakupangisa kuti ndondomeko yakavotero isangike kuti ya nangika pavachinyengo Further, mwakulutizya considering the case authorities already discussed, pakutoleraso na milandu iyo khoti ili ilankutolerako kale ndipo yalongosolera kale and the factual record, kweneso na fundo izo zilipo the primary election of 11 May 2025 ma primary election yakachitika pa 11 May mchaka cha 2025 cannot be said to have met the standards of a lawful, fair, and democratic process. kuti yangawa yakuti yakhazikisika kuti vinthu vikenda makola kuti usipakaso pakwenerera ulu pakapa chilungamo kuyana na mukavira kuyana na democratic process chala Even if, for argument's sake, nanga ulu zingakuti pali kusiyana kweneko we agreed that the elections team used an appropriate voters list, tikuzomereza kuti kavotero kake wakwe vakavotanga vakagwisa ntchito pakuvotera pamwe pakwenerera the election result would still be unacceptable. kweneso ndipo pakulondeza vyake pakuvota ngakuti pakuzomerezekaso yaye The election was marred by violence, pakuvota pakakwenerera kweneso pakaso vivurupi a fact that has not been disputed by any of the parties. mifundo iyo mphepete zonse ziviri za palijo iwasusiapo. This court is not in a position to apportion blame for the violence, koti ili kuti lili apo kuti lingavikapo kuti palingaona kuti lisusiepo liyoyepo kuyana na vivurupi mwakutavira to any of the parties to these proceedings, kumphepete zonse ziviri za pamlandu huu as the issue is still under police investigation. pakuona kuti nkhani iyi ichali mu maoko mwa maboma kuti waifufuze. We understand tikumpulikisya that those responsible for conducting the election kuti awo vakavapo kuti vapangise visankho had to think on their feet iwo apena kuti vavananileponso kuyana na makavira and immediately come up with a practical solution. ndipo iwo nkhanyira mwaluwiro vapena vasange mihowa yakuti vapange. However, nanga uli proceeding with an election kulutizya na visankho in an intimidating atmosphere pamalo pakakuti pakuopezana was undesirable. kuti akambulavenerera The election should have been postponed, nkhani visankho ivi vakavisumpha kuka pazuwa linyake and if it was established that any of the candidates sponsored the violence, kuti mpaka vaonesese kuti uyo wakavapo mkandidate kuti wakizisa na vivurupi vangati ni ivi that candidate should have been disqualified from contesting the primary election. mphanyi iwo vakamufunyapo pakupanga nawo visankho ivi chifukwa cha vivurupi. The other issue to consider is whether the claimant is entitled to the reliefs sought, including nullification of the election and a fresh poll. kondo inyake njakuona kuti kasi wakudandaula uyo wakwenera kuti wasange ovwiri ukuyana naomo visankho vikavira vakuti panyake vingalewezeka kuti paviso visankho vinyake pasono. Having established that the electoral college was fraudulently restructured, koti latilaona kuti visankho ivi vikapaka chinyembo na umo iwo vakavipangira that procedural irregularity infected the electoral process. ndondomeko ikawikikapo iyi ikanangisya ndondomeko yakavotero And that constitutional rights were infringed, ndipo apo pakuoneka kuti ufulu wa umo constitution ili ukanangika. the claimant is entitled to the declaratory and injunctive reliefs sought. ndipo iwo vakudandaula vali apo kuti nawo vakunikike ndipo paveso uvwiri wakuti vavwire kuyana na pempho ya chileso.
The evidence shows a pattern of bad faith conduct and deliberate exclusion. ndipo ukaboni ulipo ukulongola pakwelu kuti na ndondomeko na kavilo kaheni akakakachitika pa kupanga vitu hivi. The evidence shows a pattern of bad faith conduct and deliberate exclusion. Ukaboni ukulongola pakwelu kuti pakawa unkhalo iheni ikachitikapo apa. The record reveals that complaints raised by the claimant were not addressed. Mlekodi ikulongola pakwelu kuti madandaula ya wakudandaula yaka palije wakatulapo Rwande. That key actors within the party hierarchy Kuti au weneko walala kuchipani. were also interested parties. Au iwo nao wakawa kukhafika pa nkanizi. Presided over the process, Ndipo iwo wakakhalaso pasi na kuelezea kuunikira pa nkani iyi. and that efforts were made Ndipo iwo kunatu wakatulapo Rwande kanina. to circumvent established structures Kuti iwo mpaka na wasange umo vintu vipenakuira. in favor of the second defendant. Mpaka na vikao kuti vikamkomera wa kuzura mlandu wa chibili. This is not merely a procedural laxity. Ivi kuti vikava vakuendeseka makola jana. It is electoral manipulation Ivi vikava kuti vikanangika kuyana na kapotero. that offends both democratic norms and the rule of law. Ivi vikananga vikakhala makola yayi ku democratic norms keneso na malamulo ayakawapo. In Banda versus Malay Congress Party, Kuyana na mlandu wa Babanda versus Malay Congress the Party. court held that courts must act Apo makoti yakuti makoti yakene yatonde kugao. where internal processes are compromised. Apo nanga ndondomeko yao ya mkati apo ilipo ya kuti ingaonikirika. Or the right to participate is unjustly curtailed. Ulupanyake ufuru wa kuti naye angapanga nao chinthu iwo wakanizika. So after all this discussion, what is the relief? Kakuona kuilongosolana kose kwangwa pakasi chivichi tingaona kuti sangapo chakunyerera. This court is satisfied that the claimant has made his case against the defendants. Koti ili lakondoseka kwa kuti bakudandaula sanga iwo bapanga makola kuyana na mlandu wao kuyana na kuzgora mlandu. However, some of the declarations he seeks from this court Nanga uli vindu vinyake ivi bakupempa kukoti ili are not practical. nikauti bakonera yaye. In paragraph 9 of his sworn statement, Kuyana na paragraph 9 ya chikalata chao cha kulumbira made on 10 May 2025, icho chikapangika pa 10 May mchaka cha 2025. the claimant concedes that the MCP constitution Iwo wadandaula wakiwe hapo kuti wachipani cha MCP kuyana na constitution yao. does not address the question of who can participate in primary elections, Palija hapo wakiwe hapo pakiwa kuti kasi ni njani uyu wangapanga nao visanko pa primary. but that a convention or practice Kweneso kutolera na convention kweneso na ndondomeko mpena kuida. has developed over time Hivi unamvukupankira kumagale. in which an electoral college Opo iwo wa electoral college. in a constituency Pamalo hapo mpu constituency. is made up of delegates Iwo wapena wapeleke vantu. drawn from area committees Vantu hawa wapena kufumira kuma area committees. within the party constituency. Within the constituency. Mwene mumo mu constituency. The party's NEC, Wapate vaneki. as a body responsible for running the affairs of the party, Ngati iwo au wakwena kuendesha na kulongosola vintu hivi kuchipani. cannot be stopped from giving directions Iwo vangalikeseka yayi kuti wapeleke ndondomeko. on how primary elections ought to be run in the party. Umo visanko pa primary elections vikena kuwira. At a meeting held on 10 January 2025, From meeting wakanayo pa 10 January mchaka 2025. the NEC resolved, Vaneki wakalongoza kuti among several other things, wakupatula pa vindu vinyeke wakayoya that 9 members of the areas kuti vantu 9 au ni members ya ku area which participated in primary elections for 2019 general elections wakapanga nao ku visanko pa primary election mchaka cha 2019. will participate in the forthcoming primary elections. Iwo basampanga naoso mu visanko vyao ivyo vivengeko pa primary election. New areas which have been endorsed by the constituency chair, Malo yenyeka yakasangika kuyana na constituency chair, constituency secretary, kweneso wa constituency secretary, and district chair kweneso wa district chair,
and have been submitted to the regional chair ndipo malo aya yakaperekedwa ku regional chair shall also participate in the primary ndipo election. iwo akayera kuti nawonso kukampanga nawo pa ma primary election. Where the party does not have areas due to the recent constituency demarcations, apo ku chipani apo palije malo yalipo kuti kuyana nawo mukawira the constituency chair, va constituency chair together with the district chair, pamoja na va district chair should create areas iwo akwena vasange malo which should be endorsed by the regional chair. ayo yakwena yasindikizike na va regional chair. All these three offices maofisi yose atatu aya should have identical copies of the list iwo vakwena vawe na list yakuyana of the areas. ya kumalo uko. In this court's opinion, mano anali kuti ili the NEC did not alter established practice. Oh, thank you. mukawira kudza kwambiri ndithu gawo 65 ya malamulo a chipani cha MCP amene amafotokoza kwambiri zokhuza kukuthetsa mikangano mchipani kunena kuti lamulo limene likhanga kuti sakuligwirisa ntchito kwambiri komanso likhanga kuti likugwira ntchito mwa apo ndi apo mwachisanzo ajaji anena kuti anthu amene akuyenera kuti azikhala patsogolo kuthetsa milandu kapena mikangano madandaulo ndi amene amapezekanso kuti akutsogolera zinthu. So kunena kuti munthu sungakhale oweruza mulandu pa nkhani zimene iwenso uli momwemo. Amanena ngati regional chairman achipani kuti okha akukonza zisankho okha amve madandaulo sizingatheke. Ndichoncho akunena kuti amumba adachita zolondola kuti abwere kubwalo mlandu kuti mlandu uja azaweruze bwinobwino. Ndinanena poyamba paja kuti mwina kukulibata amene mukumva mwina pansi pali phokoso likuchitika panja kutanthauza kuti kunja kudza kukuliswa anthu plus ena amene achoka mu bwaloli. So zikuonetsa kuti ndinanenapo kuti kumakhala ziphunziso ndekhoti lapereka ziphunziso ku chipani cha MCP lapereka ziphunziso kwa amumba. Pali zina zimene amumba sauza kuti amumba ngakhale mafuna izi ndizi mwina asizingachitike mwachisanzo kusintha ndondomeko zina ndi zina pa akunena ma practices a convention kapenanso ndi ndani angayimire chipani cha MCP pa ma primaries akuti izizi mwina zitokhala zovuta kuti inu amumba muzifotokoze bwinobwino koma kumadandaulo anonena kuti chisankho sichinaende bwino sanakuuzeni kuti apanga litiro akuti adachisintha chisankho kuchoka pa malo oyenerera kuchipitisa udera lina limene linali pa mtunda 40 kilometers zimene zinachitika kuti mwina amene amasatira Mumba sakanatha kuyenda kupita kumene koko panabenso mathandizo ena aliwonse. Ndi izi ndi zimene
akhoti akugwirizana nawo Mumba kuti anachita zolondola kuti abwere kuno chifukwa kuti conflict resolution kapena kuthetsa mikangano kuchipani kumaoneka ngati kuti kuli kwa wedewede nde bwalo lanena kuti chipani cha MCP chikachitenso chisankho china cha primary kumene koko ndipo panga chisankho chimene chichi aonetsetse kuti agwisa ntchito zimene anagwirizana pa msonkhano wa pa 10 January 2025 msonkhano unalionena kuti tikayenda bwanji ku primary ya Mzimba Central ndati mfundo zimene zozo ndi zimene akagwisire ntchito osati zimene adangopanga kuti tipange chonchi basi zipita 14 ripoti kapena ma minutes ansungamenja amene kuti agawe Mumba akhale nawo ankando akhale nawo ndena onse ndikona Asoko akutuluka mwina anzanga yes taona papa Asoko akubwera amene amayimira Mumba pa mlandu umene Asoko tu tikulandire tathoza kwambiri khadi ndi kumatina nena urumboni I think unaonetsa kuti kunalibe chisankho cholongosoka ku Mzimba Central tinadabwaso ndi chidu chimene chipani chinaonetsa kupanga defend the process because pena zinthu zikalakwika zimangofunika kuti ungovomereza kuti zinthu zinalakwika. I think mukaona mawu amene khoti lagwiritsa ntchito kudzudzula chipani they're quite serious because khoti lagwiritsa ntchito mawu ngati kuti electoral college imene afuna kugwiritsa ntchito was fraudulently structured, you know, so chipani chinapanga structure the electoral college for amafuna kuti akondere amene abikisana nda Mumba. Khoti lagwiritsa ntchito mawu kuti there was a pattern of exclusion and bad faith. So deliberately kuti from the word go kuti the party set out to exclude Mumba and there was bad faith on the part of the party. These are not my words. Mawu amene agwiritsa ntchito khoti. So we are hoping kuti the fresh election which they'll have will use electoral college imene yapangidwa approve ndi a constituency committee because ndanuake ma areas ndamene madziwa ma areas komanso kuna kuti pakhale chisankho cholongosoka where notice is given munobwino osangompanga ambush munthu yake. So we're very happy with the decision ya court. Tangoda ndaula kuti atimana makosta. I thought kuti ndi process imene yaenderamu awawa amene kuti apwetekeso ndi makosta kuti alipire ndalama zimene zaonongeka komabe chachikulu nchonena kuti chimene tinabwera unokuuza pempha chatani chatheka. So now tizikhala kuyang'anira kuti achipani achite comply ndi order ya court. What's your election of the court's decision? No, I'm very happy, obviously. I'm very happy because I think that this is justice served, justice done. It's what we've been contending all along, that this was a charade of a process, could not be defended in any shape, form or manner. It was actually surprising that the party came here guns blazing, trying to defend a process that was completely shambolic. And I think some of the ways that the judge used today were extraordinarily harsh in my view. The judge accused the party of fraudulently restructuring the electoral college, that there was a systematic campaign to exclude Honorable Mumba from the process. You really, when you are a party in government, you can't have a court castigating you in that manner. So I thought it was a very good day for us. We're happy that the court has agreed with what we were alleging and has found that we've actually proved everything else that we had alleged. There was allegations of violence, but I think the court said it's not in a position to apportion any blame. Just fell short of saying there was no evidence to support the allegations that my client was the one who sponsored the violence. So I'm very happy with the outcome. Thank you so much. Sure. Amene ndia kumbo soko oyimirira amene wa avuti mpiko Mumba kufotokozapo isangalo cha pamene koti lagamula kuti akuli chisankho pamene kuti chikachitikenso kumene kuzimba Central ndeto apatu ndi nzangatu amene Isaac Chawinga wamva akumbo soko kufotokoza isangalo chawo pamene koti lagamula mwakomera. Ada nena kale ndithu sabata latha kunena kuti ngakhale tukamba nkhani sindikumvetsa bwinobwino kuti chifukwa chani tukamba izizi nde lero abwerezanso kunena kuti ayi zijatina nena kale zija zikhanga kuti khoti langopherezera kunena kuti tidane nazona kuti panaibe chifukwa choti tibwere kuno ifa inali nkhani yongomvana pachibale pachiweniweni kuti ayi ndife amozi sizinakhale bwino tikonze kusiyana ndi kuti tichite kubwera kuno akhoti azati zuzula azati weruze nde apapa amanena zina sinimafuna ndilowereko koma aluwerako ifa khoti labweresa zizungu zina akuti kumakhala zinthu zimene zimachitika kuti ni bad faith
komanso akuti tipange exclude like kungomuchosa mwa daladala so zimene zizi zikuonetsa kuti chipani mwina chimakhala pansi ndomapanga ndondomeko zina ndi zina kuti zinthu zozioneke ngati zakomera wena iyayi so ndikuona kuti kwa iwowo ndichosangalatsa kwambiri chifukwa ngakhale apapa mmene atulukira maloya akumbali nayo sadaoneke bwinobwino angotuluka timanena za anthu amene abwera m'bwalomu kuti ayi zitotheka kuti anthu ali m'bwalomu ndaja kuti akusatira Mumba ndaja atuluka munena akuimba nyimbo achita kuwaletsa kuti ayi panja pali nyimbo nde zikuonetsa kuti tinene kuti chilungamo chachitika koma monga nanena poyamba maja tinene kuti democracy yapambana chifukwa tikachulutsa kuti ayi awina ndi awa azimakhala kuti sitikupita patsogolo komano mmene zilimu tikuona kuti Amumba ndi aujeni ndi amodzi banja limodzi ndi amodzi angowauza kuti ayitapitani mukakoze zinthu mukakambirane mukoze zinthu zikatero ndikuti mupita patsogolo bwino foti apapa sipakufunika nkhani yonena kuti wina agonje ndikumakhala ndi mkwiyo mtima wanga kuti inde dziko la uziloti ndagonja koma sindinagonja munjira ina munthu afuna kuti akagonja azidziwadi kuti ndagonjadi ndalepheradi avomereze kwamene zinalilimu anthu samavomereza kuti yayi sizinachitike choncho monga kunena kuti ayi kusuntha malo 40 km ndi mtunda waukulu ndithu so 40 km ena sangaende ena nde kuti sapita konkomwe zinthu ngati zimenezozo mayina a anthu auzanso kuti ayi mukagwisa ntchito mayina atsopano chifukwa kugwisa ntchito mayina ana 2019 akalekalaja sizogwira anthu asintha anthu asamuka anthu abwera muzi komanso maboundaries malire amakonsekwensi asintha ndezonse zofuna kuziunikira bwinobwino ndipo akagwirizana akapangeno chisankho chimenechi ndikupita kuti zichitika chifukwa chakuti apapa lerolo ndekuti ndi tsiku la namba 2 tikukamba official campaign ndekuti mawa ndi tsiku la namba 3 nde chipani kakhale pasi chipeze tsiku chitani tikhabe timasiku tina take tapita umanenapo nzanga kuti popo mpano kukhale kupereka kalata zoti ine ndifuna so zonse zifunika kuti chipani chikhalenso ndi chitsimikizo kuti amene akatimbire ife ndi uyu ndipo ziyende choncho komanso ngati pangakhalebe wina amene ngati chabwino zakhala chonchi ndifuna ndikayimebe apezanso danga loti apite kapita independent kanchani koma mmene zikuonekeramo chipani cha MCP chikadali chimodzi ku Mzimba Central chibwino ziko moto nzanga tu Isaac Chawinga poti pasi analysis imene kwazachitikira kunoko tu ku Mzuzu High Court pamene tu Judge Justice Kishindo agamana kuti fresh pause ikachitikenso kumene ku Mzimba Central constituency nini zanga pa ameneyo ndi Johansi Mumba ali nkati mmenemo kumvetsa mwachero komanso mwachete nkati mukati mene zanga munalizotani champa nene kuti unali ulendo otali kwambiri Judge Justice Kishindo anamba ndi kuwerenga chigamulo chake akamena delivering the ruling should be 20 to 11 nthawi imene muna inali 40 minutes kudutsa nthawi imene anayika kuti akhala kuyamba kupanga deliver ruling yako nde anthu amadikirabe mpaka taona kuti anafika chama 20 to 11 kuyamba kupereka chigamulo chawo nde nkhoti imwe ndizoona kuti makamidwa zambiri in terms of nkhani yokhuza chigamulo cha mchakhotiro komanso Justice Kishindo nkhani yokhudza kuti kodi nkhani yokhuza mwina verification ya ma area committees ku Mzimba Central kuti inachitika bwanji pamenepo anapanga futi ma areas ena ngati chipani sanachite bwino nkhani yokhuza addressing the issues which are raised by the claimant in this case ndekuti the Minister of Trade amene wa Mumba kuti pena muna chipani sinachite mokwanira komanso impartially komanso nkhani yokhuza kuti inavuta nkhani yokhuza electoral college the constitution of the electoral college somehow actually inali ngati questionable imenso muna ngati code ankhulapo kwambiri nkhani ngati imeneyo komabe mairi azena nkhani yokhuza kuti mwachidwe chabe fatha pangesi pachatika kuti panjapo kweni ndizona koma panali nkhani yofunika sepena ananena kuti of course mairi azena ngati mwina Mumba kusiya kuchoka pa group somehow sanachite bwino komanso tinene pano because apa anthu amaona komanso amamvera mayankhula ndi mbali ya Mumba who is a claimant we tried kuti yankhulenso ndi mbali ya
defense maka the first defendant in this case chipani cha Malawi Congress Party I think kumene watuza kuti pano pasanga yankhulepo. So we want to be transparent here because people would be saying chifukwa chani mbali mo chifukwa chani. So we want to clear nkhani ngati imeneyo kuti nayense kuti yankhula nawo koma angoyankhula ndithu ndi mbali nayo koma amene yankhula nzanga iziye kuti the thing is about the democracy. That's what we want because if we chose democracy as the country then tionenso kuti democracy kuti kuchitika koma now nthawi kudziwa kale mnakamba ndi makuvesa ndi Isaac amkhani okhuza nawo nthawi kuti ameki campaign yatsegulidwa ndi nkhani kuti achite machawi. Of course sana pereke direction code not okay muna apange in which period ndi kuti now zili pa chipani kuti apanga chani kumeneko akawapa chike. I know kuti they will be saved by this judgment and now going forward what they're going to do malinga ndi achigamulo cha court. Ziwombe zanga Johannes Mumba. Ziwo mukambisha bwino apasitolere panja kuti tikauti panja pokwenikweni pali chani following chigamulo chimene chidzinanga ndi namwe butawo khani bene pompo kuonera kumaso kumvera wale simene ya Timveni khani pompo. Vega. Hello. Hello. Vega. Chicago. Chicago. Abel. Chabwino pano patuti kadali panja kwa pamene lila Mzuzu High Court kumene kunji ku Mzuzu pamene iyayi wotsatira amene wa achipani pamene lila mukafanya chipani chimene chikoma wotsatira amene wa avilimbiko mwimba akuimba nyimbo siyana na pana ntuda akwenda nse waukulu menewu okuzuzu. Isaac tato takamba kuti kuchitika panja pano panja pano pali chisangalalo. Ndinene kuti kuja timafotokoza kuti pamaoneka kuti anthu sanabwere koma ambiri anali m'bwalomo komanso napereka chitsimikizo kuti ayi ambiri asankha mwina kuti azimvetsera pa wireless ena pa Facebook page ena pa TV chifukwa choti Timveni radio ili konkuno ku Mzuzu ili konkuno ndipo ili
tinenoti pa ground chawa cha matsiku ano nde kuli chimwemwe ndithu chachikulu moti tikulankhula pano atangonena jaji kuti ayi chisankho chikachitikeso asanamalize anayamba bwalo anayiwala anthu kumayamba kukuwakuwa mpaka nawe anakumbusa kuti ayi muno sitimapanga nawo izi kenaka naona mmodzi akutuluka nde panjapa payambika ndithu nyimbo za mbiri pano tikulankhula ena anyamuka kumayenda akulowa mu highway akuimba nyimbo kusindika kuti ayi chipambano chimene timafuna chandichi chifaiwa mafuna chilungamo pa zonse zimene zimachitika makufuna chilungamo kuti ayi chisankho chinayenda bwino kapena si chinayende bwino nde izi ndi zimene bwalo la milandu launikira tinene kuti laphunzisaso chipani cha MCP komanso laphunzisaso zipani zina zosiyanasiyana ndi andale pamene zinthu zikuona kuti zichitikira mfundo yayikulu amoni mwina kuwakumbusa anthu anena kuti amene akutsogolera kuchita zisankhozi yekha sangakhale soweruza milandu akunena kuti regional chairman mwachisanzo achipani cha MCP sangamve madandaula a anthu koma malo mwake ena apadera takumva nde bwalo la milandu ndikunena kuti amumba sadalakwisa kubwera kuno kuti azafune thandizo apadera chifukwa chipani chilibe ndondomeko zimene izizi atsindika kwambiri pa section 65 ya chipani imene ikukamba za kuthesa milandu kuthesa madandaulo ndi zina zotero so izi ndikupera kuti zichitika komanso anthu akumzimba central aziyembekezera kuti nthawi iliyonse akhale akupitanso kukachita chisankho china chapadera malingana ndi chigamulo cha khoti chifukwa ngati sachita chisankhochi nde kuti kumene kuchakhala kulibe kandidate watu aizekere khoti sinapereke masiku kuti imezi zichitike kota ngati mwina cha MCP achite motani kuti ndi kalenda yameki zigwirizane ndikhala kuti chipanicho chigwisa ntchito chizungu tinene kuti discretion aona okha kuti mmene zilimo tichite machawi chifukwa khoti ndikuona ngati kuti sinafune kuwayikira fundo zambirimbiri kuti mupange ichi ndichi komano chipanicho munzeru zake kuchizuso chake lichite machawi kuti ligwirane ndi nthawi nde ndikuona ngati kuti chimene amafuna kwambirisa Mumba chinacho ngonena kuti tikapangenso sankho china ndi zimene zachitika komano kuti chikachitike liti chichitike pati zimene zozo chipani chiona chifukwa ndikula kuti chipani chi ndi akatswiri ambiri a zamalamulo komanso mwina afune nthawi kuti aone chigamulocho kuti chikuti chani ndi chani chifukwa ndinene samone kuti zigamulo zambiri zimabwera kuti ngati muli ndadandaulo mukadandaulo komano iyi ikhala yovutirapo chifukwa mujanenenera kuti kodi kulilamulo kuti zikatere mekitonena kuti ino tikonjezerani nthawi chifukwa akangoletsa panopa kuti simukupanga nawo chisankho ichichi tiyembekezere kuti by election de by election ndi kalekale tidikire chisankho cha September chichitike mwina akonzekere chinacho nde chikachitike koma ngati Mzimba Central ilo wenawo pa chisankho ichichi achite machawi Mzimba Central ile funa kuti mekoso makandidate ena apart from makandidate amene wa MCP makandidate aliko ena ambiri tikunena panopa nde kuti kandi DPP UDF ndi ma independent ena ambiri akuthamanga kuchitisa msonkhano kusiyana amene akusowa kumene koko nde kuti ndi MCP chifukwa MCP izikangotchula kuti councilor votera nawa president votera nawa komano MP nde kuti kulibe chibwemera papendo penipeni nkhani imeneyi Isaac Chawinga imaliza motani ine kumaliza kwanga kwankhani ndinene kuti democracy ku Malawi ndekuti ikukula tikupanga machuwa dispute italiko kudali ziwawa koma yapangidwa handle bwinobwino tamvanso mkhoti muja kunena kuti pali iziwawazi apolisi akuzifufuza ndipo zipitirebe kufufuzidwa ndi ndondomeko zokhazo za kugwisa ntchito malamulo rule of law so democracy imakhazika kwambiri pa mfundo ya rule of law imene kutanthauza kuti kutsatira malamulo nde khoti langokumbusa chipani cha MCP lakumbusa zipani zonse lakumbusa andale onse kufunika kutsatira malamulo ifanga ngati akuchedwa kutsatira malamulo zizitika ngati zimene zizipazikhalabe kuchedwa kuti tichipange zinthu chinanso chimene akhoti aonikira mawu aja kuti bad faith and exclusion ndale zikamachitika pasamakhale kuchita kwadaladala kuti awa tasunthe kuti ndale zimayendera chifuno cha anthu ngati anthu afuna uyu akhale yemweyo ngati afuna uyu
mofuna asankhe komano ngati atsogolera kukhala patsogolo kumapanga zisankho kumapanga guides kumakondera ndoti democracy imene popo ikugonja ikulephereka mwina ndingamalize choncho zomwe kwambiri Isaac Chawinga kuti akhale limodzi kuyambira sabata atha ija pa 7 pa 8 komanso lero peti kumaliza zonse kuno. Sikoma kwambiri tiyamikeso anthu amene anakhala pa wireless pa TV kumamvetsera wireless temweyi ndithu kuti musatire chilichonse kandi misonkhano ya ndale pompanonso muzimva ndithu monga mmene zachitika kunzimba central ndikutali ndithu koma akhala kusatira bwinobwino chimodzimodzi liwu ndi liwu pompano pa Timveni. Zikomo kwambiri Isaac. Chabwino umonso limene amalizira kuno ku Mzuzu High Court pamene tu Judge Justice Kishindo apeka chigamulo yakuti tu anthu makamaka kumeneku akuzimba central makamaka amenewa achipani cha MCP akapangenso tu ma primaries yawo nayi limodzi pa 7 ndi pa 8 komanso le pamene chimenechi chimaperekedwa nthokoze onse amene ndagwira nawo ntchito kuti zonse muonere komanso mumvere imene zakhaliramo pano pa Timveni. Ine dzina langa ndine Amani Butawo ndikufunani zabwino zonse tikuperekeni ku Lilongwe tapita.